السلام عليكم. مرحبا بكم في SdNOG-7. بس هناخد زي دقيقة كده ننتظر الناس تجوين. أنا سعيدة إني أشوف some familiar names كده. Happy to see you all. So we just wait like 1 minute for all the attendees to join. لسه شايفة في ناس join slowly كده. خلونا نديهم 30 ثانية. أنا واضح إنه 2020 دي شنو صعبة على الناس كلهم. طيب عشان الزمن نبدأ. السلام عليكم، مرحبا بكم في SdNOG-7. سعيدين بحضوركم. للأسف يعني نتيجة لظروف الكورونا والحاجات الثانية المؤثرة على العالم كله اضطرينا نعمل الاجتماع فيرتشوال. وإن شاء الله يعني الناس تستفيد منه ويكون اجتماع برودكتيف، فبنعتمد على مشاركتكم وتفاعلكم عشان إن شاء الله الاجتماع يكون في أحسن أحواله. الميتنج حيكون ميكس ما بين العربي والإنجليزي، في كمية من المتحدثين بالعربي، في كمية من المتحدثين بالعربي وكمية من المتحدثين بالإنجليزي. لو عندك أي سؤال ولا أي حاجة الناس feel free إنها تسأل بجنبتين. I'm happy to see also some familiar names, the people who are used to come to SdNOG in Khartoum. So welcome to SdNOG-7. We are happy to see you all here. And just before I start, some like housekeeping stuff. So okay, sorry. We will be just a minute. So this is SdNOG-7 meeting. Before we start, we would like to thank our sponsors. We would like to thank our sponsors, INCZA and AFRINIC. AFRINIC has helped us with the meeting platform. Please make sure to interact. We have a lot of gifts and stuff. And just a minute. And
try to share your moments with us. So use virtual SdNOG-7 to share your selfies and make sure that that you already watching SdNOG. And if you have any question, try asking question and answer. Keep the chat live. Although 2020 is a very difficult year, we're trying to keep it as live as possible, and we're trying to have as much as interactive meeting as possible. So without further notice, will start with our first session. It will be about SdNOG update. It used to be the traditional session where we give update about SdNOG activities to the communities and everything. And this time we'll have a newcomer for SdNOG update, Abdurrahman. Abdurrahman is a system admin engineer, and he's one of the participants in SdNOG online courses. And from that, he became a volunteer with SdNOG, and we're happy to see new blood and new faces coming every day. So we'll start the first session with Abdurrahman. We'll give you the floor. So please proceed. Well, hello everyone. Can you hear me? Everything's good. We can hear you, Abdurrahman. Yes. Oh, hello everyone. My name is Abdurrahman Muhammad Hassan. I'm a team member, or better called volunteer at SdNOG. I'm glad to present you and be part of SdNOG-7 meeting. We'll be talking about SdNOG at this. Never take too long. Okay, let's start. First of all, thanks to our sponsors, Afrinic, and our first provider, the NX. And also we have to welcome our newcomers. I hope they will achieve their goals and have a great time at SdNOG. I will talk first about SdNOG meetings. First, SdNOG meetings was kicked off December 2014. The second one was, second one was 2015. Second one was including some workshops like DNS, IXP, networking, best practices workshop. The third one was on August 2016, also including workshop like how to secure network workshop and network management and monitoring and network best practice workshop. The fourth one was in 2017, including workshop like hardening a web server, IPv6 and TOT workshop. The fifth one was in 2018 in Tipra, including workshop like Ansible, IPv6 and LAMP3BSD workshop. The sixth one also was in Tipra on 2019, including workshop like ethical hacking, network monitoring, automation. But this one was from a local trainer, and that was also very good opportunity. As these ones, not like others, there is the COVID pandemic. So we used to use tutorials online, tutorials like building cloud infrastructure workshop, and tutorials also measurement and tools tribe. About activities, we have a mailing list to share the knowledge. Like Fuller said, if you have a knowledge, let others lies there in candles in it. So please share your knowledge on SdNOG and don't be shy to ask. And also we have a DNS rule server, mini workshop at the Jazeera University with Southern, awareness session in May 2015, content development in document processing website and how to start the local NOC, and on our wiki website, wiki.sdnog.st, all the information in this website. And also our weekly we have a weekly workshop and forums like
virtualization technology, Unix bootcamp, network fundamentals, skill hacking, security workshop, network management, IPv6, and DNS, IDF. All these workshops are also in wiki site with the details. Also, we have online courses with ISOC. We have 2 courses like networking and DNS online courses. And the second one is network services and monitoring online courses. Also, we are a part of Sudanese IPv6 task force. We plan for 2021 for IPv6 deployment in Sudan, and capacity building program and other assets. And we also engage with other NOGs by sharing our updates at IS-20 meeting at AFNOG Day, and also how to build a local NOG SdNOG case in MENOG 2019. About our states, we have more than 6 conferences. These are 7 ones, plus 200 and deeper conference. We have 25 workshops, 7 forums, plus 12 groups for online courses, plus 500 trainee, plus 20 volunteer. And also about mailing list, we have more than 500 mailing subscribers. About social media, we have more than 5,000 likes, and 600 tweets, and 20 and 200 subscribers on Twitter, on YouTube. Sorry. And thank you so much. We couldn't do this without you. Thank you for completing surveys and sharing the knowledge on mailing list, share your suggestion and donation. Because of COVID-19, we couldn't be able to continue our weekly workshop at TIPRA. So we started an automation with us for courses online with support of ISOC. Thank you so much. And also we continued our ISOC courses like DNS and other courses with ISOC. And we're also translating IPv6 materials with Afrinic. And please remember to subscribe on mailing list and share your knowledge by only sending an email to sdnog@sdnog.sd. Please share, participate, engage. We have thank you. طيب بالعربي كده ان شاء الله في نهايه كل سيشن هيكون في هدايا كده في النهايه، فما تبقى لنا بالمشاركه والحاجات الجميله دي. تمام، شكرا. شكرا جزيلا عبد الرحمن. شكرا جزيلا على الابديت. Just يعني couple of notice. The session is recorded and on YouTube. I want also to welcome everyone again because I see that there is some people coming, and also we welcome the people who are streaming on the YouTube. The next session will be Mr. Fahad. But before that, I want to check if there is any questions to Abdurrahman, if someone needs more information about the update. Don't be shy. So you can ask in Arabic or English, and we'll do the translation. And we have a nice gifts, for the interaction. So any question to Abdurrahman? There doesn't seem to be any questions. Thank you, Abdurrahman. So next is Mr. Fahad Bataina from ICANN organization. Fahad has been with the ICANN since 2013, and he has been attending SdNOG meetings since I think 2015. And he's been supporting us with a lot of presentations. So we welcome Mr. Fahad, and Mr. Fahad is responsible of the stakeholder engagement in the Middle East region, and he will be talking about DNS abuse. So the floor is yours. Yes, thank you, Hiba. Assalamu alaikum, everybody. This is Fahad Bataina from ICANN. I'm really appreciative of actually inviting me to talk at SdNOG.
So yes, as Hiba mentioned, I've been attending SdNOG since the inception, actually, and it's one of those really cool events that I usually attend on an annual basis within the Middle East. So as you can see behind me, this is my kitchen. This is actually my working space. I do have a fully dedicated office. I actually have been working from home since 2013. But for the past 3 or 4 years, I've been, this is my favorite place to do all my work. And I mean, it gives me an opportunity to talk to my wife and of course, to watch some TV. Setting this aside, I'll be talking today about some of our work at ICANN with regards to DNS abuse. My slides are in English. I'll be speaking in Arabic. So for those who would like, I mean, you'll have to excuse me, but you can definitely follow my talk by just reading the notes on my slides. راح أتكلم بالعربي. راح أتكلم اليوم طبعا عن موضوع مهم وكبير اسمه DNS abuse بالإنجليزي. باللغة العربية هو الإساءة لمنظومة أسماء النطاقات. طبعا من المهم إنه نفهم بشكل سريع الآلية اللي بتشتغل فيها منظومة أسماء النطاقات. شخص بحب يشوف موقع إلكتروني معين مثل whatsapp.com، فبيفتح متصفح الإنترنت عنده على جهازه، سواء كان الجهاز الجوال أو حتى اللابتوب. طبعا بدخل الاسم whatsapp.com. طبعا أول حاجة بيعملها الريزولفر اللي موجود داخل الويب براوزر إنه بحاول يبحث عن whatsapp.com لو شاف إنه موجود في الكاش عنده. طبعا لو ما وجده بحاول يروح على recursive name server الخاص بالاي اس بي. طبعا في بعض الاحيان بيكون الريكيرسيف نيم سيرفر بيكون الانتري معمول عليها كاشنج، وفي بعض الاحيان طبعا لا. طبعا لو كان كاشت برجع الريسبونس، لو ما كان كاشت طبعا في آلية بيمشي فيها طبعا الدي ان اس. اول شيء طبعا هو راح يروح على الروت سيرفر، واحد من الروت سيرفرز ال 13، راح يسال هل whatsapp.com موجود عندك، فراح يقول له الروت سيرفر لا مش موجود عندي، لكن بستطيع ابعثك للخوادم التي ال دي اللي اسمه .com. فبيروح على .com authoritative name server، بيحاول يبحث عن whatsapp.com، راح يقول لك اوكي انا whatsapp.com موجود عندي، لكن انا موجود عندي فقط نيم سيرفرز. لو انت بتبحث عن www.whatsapp.com راح تضطر تروح على النيم سيرفر اللي بيحتضن whatsapp.com عشان انت تطلع الاي بي ادرس الخاص ب www.whatsapp.com. طبعا بمجرد ما تم الحصول على هذا الاي بي ادرس بيرجع طبعا للريكيرسيف نيم سيرفر الخاص بالاي اس بي، وهذا بدوره طبعا بيرجع للشخص اللي طلب الدومين نيم. طبعا بنفس الوقت الريكيرسيف نيم سيرفر راح يحتفظ بنسخه عنده في الكاش لفتره زمنيه معينه. طبعا مفهوم الدي ان اس، هناك مصطلحان فعليا يتم استخدامهم او يتم تداولهم هذه الايام فيما يخص موضوع الاساءه لاسماء النطاقات. هناك مصطلح دي ان اس ابيوز ومصطلح اخر اسمه دي ان اس مسيوز. الفرق بينهم طبعا هناك فرق. الفرق الرئيسي بينهم انه دي ان اس ابيوز فعليا يضر منظومه اسماء النطاقات كمنظومه، فانت فعليا ممكن تعمل زي هاكينج على مثلا خوادم .com او فهذه عمليه الهاكينج هاي عباره عن ابيوز. هناك ايضا عمليه المسيوز. المسيوز انه انا استفيد من الخدمات اللي موجوده في الدي ان اس، زي مثلا خدمه الهو از، وبقوم بعمليات مسيئه لها. ممكن مثلا انا اعمل يعني تغيير للبيانات اللي موجوده على الهو از. فهناك فرق كبير. زي ما انت شايف الدي ان اس ابيوز يعني بتاثر على البنيه التحتيه للدي ان اس، بينما عمليه المسيوز انه هي بتستفيد من خدمه اصلا موجوده وبتحاول تعمل عليها تعديلات والى اخره. طبعا عمليه الابيوز او المسيوز قد تتم في اي مرحله من مراحل الدي ان اس. طبعا احنا شرحنا الاليه اللي بتمشي فيها الدي ان اس كويري، حكينا ستاب ريزولفر، ريكيرسيف نيم سيرفر، اوثوريتيف نيم سيرفر. طبعا في عندنا الريجستري والريجسترار بيكون مربوط بينهم الاي بي بي. فكل خطوه من هذه الخطوات
ممكن يتم فيها عملية abuse أو عملية misuse. فطبعا في عندنا أنواع مختلفة، فمثلا بين stub resolver و recursive resolver ممكن نعمل man in the middle attack، أو ممكن مثلا بين الريكيرسيف ريزولفر والأثوريتيف نيم سيرفرز ممكن يتم عملية، أو حتى ممكن بين الريجستري والريجسترار ثرو الإي بي بي أنا ممكن أعمل عملية هاكينج أو إلى آخره. طبعا هذه بعض، خلينا نحكي المصطلحات التي ترتبط بعمليات الأبيوز وعمليات المسيوز. فمثلا فيما يخص الأبيوز في عندنا مصطلحات مثل السايبر كرايم، مثل الهاكينج، مثل الماليشيوس كوندكت. فيما يخص الابيوز عفوا المسيوز ممكن تكون داتا كوربشن، انه انا موجود عندي داتا مثلا في الهوز وبعمل عليها تعديلات، او مثلا denial of service DDoS attacks، او ممكن اغير مثلا من مجرى الخصوصيه اللي هو البرايفسي والى اخره. طبعا هناك سؤال يطرح نفسه، ليش بتتم عمليات الابيوز او المسيوز على يعني منظومه اسماء النطاقات؟ طبعا هناك عده طرق وهناك عده اسباب، من ضمنها مثلا انه انا بعمل تعديلات على النيم سيرفر او الام اكس اكسشينج سيرفر حتى اسيء للشخص مالك اسم النطاق، لنفرض علامه تجاريه كبيره عنده مجموعه من اسماء النطاقات، فانا ممكن اعمل تعديلات عليها. في عندنا مثلا لغايات التانلينج، كاش بويزنينج، انا ممكن اعمل بويزنينج للكاش، ممكن في عندنا مان ان ذا ميدل اتاكس. فهذه هي يعني اساليب مختلفه تستخدم لعمليات الابيوز. طبعا الان هناك سؤال مهم جدا، انه هل الدومين نيم يعني عليه علامات استفهام؟ هل هناك مشكله في موضوع الدومين نيم؟ طبعا هناك عده طرق نستطيع ان نتعرف عليها. مثلا لما يكون طبعا اي زون فايل في الدي ان اس، الزون فايل عباره عن ملف فيه مجموعه من المعلومات، مثلا تايم تو ليف، ممكن مثلا يكون فيه سيريال نمبر، في مجموعه اخرى من البيانات. فممكن وعاده هناك يعني بيست براكتس للقيم اللي احنا ممكن نستخدمها. فلو طبعا شفنا انه هاي القيم مختلفه او يعني تجلب نوع من الشبهه، يعني ممكن نقول انه اوكي في شيء غريب في هذا الدومين نيم. spoofing or confusing use of a brand، طبعا احيانا مثلا جوجل لما تكتب google.com تكتب ب2 اوز، فممكن شخص يجي يسجل دومين نيم مثلا ب3 اوز، فهي عمليه انه انا بعمل نوع من الاحتيال في الاسم، وبخلي الشخص اللي امامي بيفترض انه طبعا هذا يعني موقع الالكتروني لجوجل. طبعا الامور تتعقد اكثر عندما نستخدم اسماء النطاقات المدوله، وهي اسماء النطاقات اللغات الغير اللغه الانجليزيه او منظومه الاسكي، زي مثلا باللغه الروسيه او باللغه اليونانيه او حتى باللغه العربيه. احيانا ممكن يكون في عندنا ايرورز كثيره في عمليات التايم تو ليف، مثلا بدل ما يعطيك تايم تو ليف راح يقول لك اتس تايمد اوت احيانا، واحيانا راح يعطيك قيم عشوائيه. فهاي طرق برضو احنا ممكن نعرف من خلالها انه هذا الدومين نيم يعني غير صحيح. طبعا هناك يعني اساليب، هناك عدد كبير من الاساليب اللي احنا ممكن نعرف انه الدومين نيم يعني عليه علامات استفهام. طبعا هذا احنا عاده في الايكان بنقدم ورشه عمل لمده يوم كامل نتحدث فيها بعمق اكثر عن هاي الامور. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش الدي ان اس هو عرضه للهجمات؟ طبعا زي ما احنا كلنا بنعرف الانترنت يعني تعتمد على عناوين الانترنت اللي هو الاي بي ادرسز، وفعليا الانترنت يعني لا يفهم الا الاي بي ادرسز، لكن نحن كبشر يعني لا نتذكر العناوين. جميعنا يستطيع ان يكتب مثلا SdNOG-7، لكن اعتقد القليل جدا منا يعرف ما هو الاي بي ادرس الخاص ب SdNOG.SD، وبالتالي نحن نعتمد كثيرا على منظومه اسماء النطاقات في عملنا اليومي، وبالتالي هذا يجعله يعني عرضه جميله للهجمات سواء كانت ابيوز او مسيوز. طبعا ايضا الاسماء النطاقات يعني عمليه يعني التعرض بشكل مسيء للمنظومه نفسها
تؤثر على أشياء أخرى. جميعنا نعرف المواقع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية التجارية زي Amazon.com أو حتى AliExpress.com. فتخيل لو أنت يعني تعرضت يعني تخيل لو تعرضت هذه المواقع الإلكترونية لهجمة أبيوز على اسم النطاق، وبالتالي تصبح عملية الولوج إلى هذه المواقع الإلكترونية صعبة، وبالتالي هي تعرض الشركة المالكة لخسائر كثيرة. طبعا أحد الأسباب الأخرى إنه عملية يعني التعرض لمنظومة أسماء النطاقات يعني تعرض المستخدمين إلى يعني الكثير من الانتهاكات. طبعا في الكثير من الأحيان يتم استخدام منظومة أسماء النطاقات أو حتى اسم النطاق كوسيلة لسرقة مثلا بيانات هامة تخص الشخص، مثل بياناته البنكية أو حتى بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة فيه اللي هو الكريدت كاردز. طبعا هناك عدة أبعاد لعمليات الهجمات فيما تخص أسماء النطاقات. أحدها أن نقوم بتسجيل أسماء نطاقات بشكل عشوائي، والهدف منها طبعا الإساءة. طبعا أحد الأشياء الأخرى اللي ممكن نعملها عملية الدي ان اس، لما الدومين نيم بيتم ترجمته إلى اي بي ادرس أو بالعكس، هذه تسمى عملية الريزوليوشن، دومين نيم ريزوليوشن. وطبعا هي تمشي ببروسيس معين. الآن في بعض الأحيان ممكن يتم عملية ري راوتينج في أحد الجزئيات أو في أحد الأماكن المعينة، وبالتالي يعني عندما يحاول الشخص أن يكتب اسم دومين، يعني يقوم بإرسال المستفيد أو المستخدم إلى موقع ليس هو فعليا الموقع الصحيح. وهذا طبعا وعادة لما بتتم هاي العملية اللي هي عملية الهايجاكينج، الراوت هايجاكينج والري راوتينج، يعني قد تتطلب العملية أيضا تسجيل أسماء نطاقات لهذه الغاية. طبعا في بعض الأحيان نستطيع أن نتلاعب ببيانات الدومين نيمز، وهذا طبعا بيؤدي إلى أنه عملية ال DNS resolution لا تتم بالشكل الصحيح. طبعا بالنسبة للمشكلتين رقم 2 ورقم 3 يعني قد يمكن حلها بشكل كبير من خلال منظومة تسمى DNSSEC أو DNS Security Extension. طبعا برضه هذا موضوع كبير وعميق جدا يعني، وعادة ال DNSSEC يتم تغطيته بشكل وافي وكافي على شكل ورشة عمل تمتد من 2 إلى 5 أيام. أخيرا وليس آخرا، طبعا هناك الكثير من العمل الذي يتم العمل عليه في الوقت الراهن فيما يخص عمليات الأبيوز والمسيوز. طبعا ضمن الآيكان المنظمة ICANN.org طبعا نقوم بتقديم الكثير من العمل التقني والدورات التدريبية في مجال ال DNSSEC، لأنني كما أسلفت الذكر يعني ال DNSSEC أحيانا يلعب دور ممتاز في التصدي لعدد كبير من عمليات الإساءة. هناك أيضا عندنا مشروع آخر يسمى الأيدنتيفايرز تكنيكال هيلث إنديكيتورز، وهذا طبعا عبارة عن مشروع بحث يدرس المكونات الأساسية لمنظومة أسماء النطاقات، مثلا زي الأثوريتيف نيم سيرفرز، ريكيرسيف ريزولفرز، وطبعا هنا وعندك الروت سيرفرز، وطبعا هناك جزئيات أخرى. طبعا هذا المشروع يغطي 8 أبعاد مختلفة لمنظومة أسماء النطاقات. وطبعا لو بتحبوا تتعرفوا أكثر على هذه المنظومة، الرابط الإلكتروني هو ithi.research.icann.org. هناك منظومة أخرى فعالة الآن وشغالة تسمى Domain Abuse Activity Reporting. هذه المنظومة تساعد على يعني تساعد كل جهة مشغلة لاسم نطاق علوي على معرفة كم أسماء النطاقات المسيئة المسجلة تحت هذا النطاق. لنفرض .sd هو النطاق العلوي للسودان، لو كان .sd جزء من هذه المنظومة دار، يستطيع الإخوان في .sd معرفة كم النطاقات السودانية التي تسجل لغايات الإساءة، وبالتالي ممكن إنها تساعدهم هاي في عمليات تعديل السياسات حتى يتم تخفيض هذه الأرقام.
الان يعني هذا الشغل اللي بتشتغله الايكان كمنظمه، نحن كايكان كمنظمه. الان هناك شغل اكبر يقوم به مجتمع الانترنت او الايكان كوميونتي. احد هذه المشاريع يسمى الدومين نيم سكيورتي فاسيليتيشن انيشيتيف، وطبعا هاي مجموعه من المختصين التقنيين الذي لهم باع طويل في الجانب التقني للدي ان اس، او حتى في جانب امن المعلومات، او حتى السايبر سكيورتي بشكل عام، الامن السيبراني. وطبعا هذا مشروع ما زال حديث الولاده، يعني تولد قبل عده اشهر، وهناك طبعا عمل يعني كثير سيخوضون فيه. وطبعا ان شاء الله في الايام القادمه، او يعني خلينا نحكي في الاشهر القادمه، سنبدا برؤيه نتائج يعني هذا المشروع. هناك عمل كثير تعمل عليه الريجستريز والريجسترارز. الريجستريز اللي هم السجلات، هي الجهات التي تشغل نطاقات المستوى الأعلى. مثلا شركة فيريساين تشغل .com و .net، مثلا PIR تشغل .org، فهؤلاء يسمون ريجستريز. هناك أيضا الريجسترارز، شركات التسجيل. هناك بعض الشركات المعروفة عالميا مثل GoDaddy و101 وweb.com، هذه ريجسترارز شركات كبيرة. الريجستريز والريجسترارز ايضا يعملون بشكل مكثف على موضوع الدي ان اس ابيوز، وقد قاموا طبعا بوضع نوع من الفريم ورك حول هذا الموضوع، وعندهم طبعا موقع الكتروني dnsabuseframework.org. طبعا اكتفي بهذا القدر، وطبعا سعيد باخذ اي اسئله او استفسارات كانت لديكم. وطبعا اعتذر عن الضجه اللي حصلت لان اولادي جالسين في البيت، فكانت الضجه شوي سيئه، بعتذر منكم. شكرا جزيلا فهد. There is a question from Mr. Tariq on the YouTube. Is there any approach from ICANN to reduce the fees for the ICANN accredited registrars, especially for the people in developing countries like Africa? Okay, so there are, I mean, since you asked the question in English, I'll answer in English. So there are several fees related to ICANN accredited registrars. Of course, all of them are mandatory, but there is also a process where registrars can actually vote in favor of actually paying or not paying these fees. Now, I think during the pandemic, there was some kind of relaxation on the different fees. Of course, when I say relaxation, it doesn't mean that people or registrars were asked not to pay. It was just that the process was delayed. But other than that, I think there is a lot of discussions within the community for actually reducing the fees. And at the end of the day, actually, what ICANN does is that it adheres to the community, and whatever the community agrees to, we are fine with that. I do understand where your question comes from, because yes, I mean, I've come across many registrars who are accredited who are actually complaining from the high fees. But I mean, probably the short answer to you is that no, fees are, I mean, there is, I mean, so there is no movement towards reducing the fees, but yeah, still the community is debating this, and let's see what the next days would tell us. Okay, thank you, Fahad. It doesn't seem to be other questions, but you already said that regarding the fees, the community is debating. So that means in terms of policies, the communities are the one who are doing the policies and impacting that, even the fees? Yeah, exactly. So actually the structure of ICANN is quite unique. So ICANN consists of around 390 staff members, but the community, the ICANN community, consists of thousands of volunteers from all across the world. Now, it's the community who does all the policy development work. ICANN, the organization, or the 390 staff members, we are actually in charge of kind of facilitating these policy development discussions. I mean, you can look at us as secretariat for the domain name industry or the domain name community. So yes, it's usually the community who asks for debating and discussing certain policies. And of course, it's also the community who develops these policies. And once they transmit their final work to the ICANN board,
If the ICANN board approves it, it's actually transmitted to ICANN.org for actual implementation. Okay, thank you very much for your time. شكرا جزيلا فهد. شكرا هبة، شكرا جميعا، يعطيكم العافية. So next will be Dr. Sami Hassan, and he will be talking about Manars. Sami Saleh is professor of ICT, and he's been also a very good contributor to SdNOG from the start. He's also very active in ICT in Sudan and with the whole regulation domain. And he's have been active also in several community engagements in Afrinic and along the region of Africa. So Sami, the floor is yours. Okay, Sami will be talking about routing security. He's been recently selected as Manars Fellow. So he will give us some update about that. Please go ahead. Hello, Sami. We seem to, we lost the, okay, just a minute. It's very difficult times, you know, with the whole Zooming and virtual meetings. This is a new reality now. So Sami, I think you now can, please try to share your presentation. Yes, thank you. Yes, Hiba, thank you. Assalamu alaikum. Okay, I hope now you are hearing me. We are hearing you very well, Sami. Please go ahead. Okay, thank you, Hiba, for the introduction, and thank you for having me in the first, the 7th version of SdNOG, the first online one. My name is Sami Saleh. I'm among so many different hats I wear before. I'm very glad to provide this presentation as Manars Fellow. The presentation will go through the basics of the routing system, and especially the border gateway protocol, the BGP. Then we will see some statistics about the incident causing the internet and the tools trying to fix that incident. Finally, we'll discover how Manars can help reducing those incidents by applying Manars action. I will continue the presentation in Arabic language as the SdNOG in the Arab state countries, but our friend can follow the presentation at the end. If they need any clarification on one of the slides, they can just send a question in the Q&A list. طيب اعتقد انه معظم الموجودين هنا عندهم خلفيه عن الروتينج والروتينج بيزكس. فعليا هو الراوتر هو يعني مهمته انه يتبادل معلومات الروتينج بين النتورك في شبكه الانترنت، وممكن نقسم البروتوكولز الموجوده حاليا لثلاث اصناف اللي هي الستاتيك روت، دايناميك روت، الديفولت روت if we consider default as a routing protocol classification. ففي الدايناميك روت بيكون عندنا الانترنال بروتوكول والاكسترنال بروتوكول. بيختلف لو انت عاوز تعمل الكونفيجريشن في شبكه تحت سيطرتك، شبكه داخليه انترنال انتيريور او شبكه يعني خارجيه اكستيريور. في الشبكات الداخليه الاداره بتاعت البيلدنج للروتنج تيبل بتكون يعني اسهل بكثير، باعتبار انه الادمنستريتور بيكون عنده فيزيكال كنترول على كل الديفايسز في النتورك. فلو حصل اي مشكله يعني بسرعه ممكن يعني تكتشف المشكله
وتحل المشكله، لانه الاجهزه هي في داخل البريمسز بتاعت الاورجنايزيشن. لكن لما نتكلم عن الاكستيريال بروتوكول، وهو طبعا المشهور حاليا هو البوردر جيت واي بروتوكول، you need to rely on routing information that are sent to you from your neighbor. This may include upstream, peers, and your customers. فانت لا هتعتمد على معلومات جاياك من الاوتسايدرز ديل. مبدئيا ممكن نقول انه لانهم نيبرز، فانت ممكن يعني تثق في المعلومات الجايه منهم، وعليها حتعدل الروتينج تيبلز اللي هي حتدير الترافيك من الشبكه والى الشبكه اللي انت مسؤول منها. لكن لما نعرف انه يعني حاليا في اكثر من 70,000 يعني نتورك، وهي كلها بترسل معلومات البي جي بي دي ثرو ذا انترنت، فانت حتكون معتمد على معلومات جاياك من النيبر، لكن المعلومات دي هي النيبر بتاعك هو جايبها من نيبر ثاني. it's going to happen that you rely on information that generated from far away from the location you are providing your server in. ودي حتكون مشكله بتاعت ثقه. فهل انت حتثق في كل النتوركس اللي هي في كل العالم اللي هي وصلت تقريبا 70,000 autonomous network؟ الكلام ده كله لانه البي جي بي كبروتوكول هو ما فيه built in validation عشان يتاكد ان المعلومات دي هي المعلومات حتى الابديت المطلوبه دي هي legitimate، هي يعني قانونيه، هي شرعيه، هي جايه من فعلا نتورك بيمتلك الريسورس او لا. لانه الديزاينرز بتاع البروتوكول من الاول كانوا اشوم ان all network are trustworthy. يعني في الاول كانت الانترنت مبنيه للجهات الاكاديميه وكلهم بيعرفوا بعض، بيثقوا في بعض، فما كان في الوقت اللي اتبنى فيه البروتوكول انه يعني في security concern في الوقت ده. ودي خلقت لنا مشكله بتاعت lack of reliable resource of data. فكل الداتا اللي بتجي عن طريق البي جي بي هو يعني بيفترض ان هي legitimate، ويتم تعديل الروتينج تيبل على اساس الداتا اللي بتجي. لكن هل كل الداتا دي هي ريلايبل، هي ليجيتيميت؟ ما الوضع ده حاليا ما كده. في مجموعه كبيره من المحاولات لاختراق الانترنت طبعا عن طريق بروتوكول البي جي بي. يعني فيه مجموعه من المشاكل ممكن نلخصها في البي جي بي كريتشز، يعني كودنج 3 انسيدنت اللي هو المذكورين، اللي هو البريفكس او الروت هايجاكينج، الروت ليكج، والاي بي ادريس سبوفينج. كل واحده من دول هي يعني انسيدنت، هي حادث بتعمل مشاكل كبيره جدا على الانترنت كنتورك وعلى النتوركس الداخليه للاوبريتور. فنحن لازم يعني نحل المشاكل دي في البي جي بي، لانه التاثير حيكون على جزء كبير من الانترنت في العالم، وما كانت كل الشبكات. Later in the presentation, I will briefly explain each of these incident and connected with the manner action to solve each. طيب الكلام ده ما بس يعني في الاي تي وفي الاي سي تي وفي النتورك ادمنستريتور، حتى في الميديا وفي الصحافه. يعني تحصل مشكله بتاعت ديدوس اتاك، ولا انه واحده من الشبكات تتعرض لاختراق لشبكه بتاعت بنك او مستشفى او جامعه او كده، فالكلام بينتشر في الميديا في الانترنت وبيأثر على اعمالنا اليوميه، باعتبار ان الانترنت هي خلاص يعني هي جزء من اللايف ستايل بتاعنا كلنا في كل الدول، حتى الدول المتقدمه والدول الديفلوبينج. طيب شويه احصاءات عشان نعرف الحجم بتاع المشكله. الاحصاءات دي كلها جايه من الاوبزرفري اللي هو التول اتعملت يعني كجزء من مبادره المانرز اللي اتعملت في الايسوب. فهنا قالوا انه في 2018 كان في اكثر من 10,000 ميجر نتورك انسيدنت. لما نتكلم عن ميجر نتورك انسيدنت اللي بيأثر على جزء كبير من شبكه الانترنت. 42% منها كانت هي ريليتد للبي جي بي. يعني اكثر من 4,000 انسيدنت هو بي جي بي انسيدنت فقط في 2019. الانسيدنت دي يعني اتعملت او السبب فيها كان تقريبا 4% من النتوركس الاوتوماس سيستم، واثرت على
سوري، هي اتعملت ب 2% من الاتوموس نتورك، واثرت على ضعف الرقم، يعني تقريبا اثرت على 4%. فعاده الانسيدنت دي بتاثر على ناس يمكن يكون ما عندهم ذنب او ما عندهم يعني دخل في الانسيدنت اللي حصل، لا جغرافيا ولا سياسيا ولا حتى ممكن يعني الحاول يعمل انسيدنت هو حيستفيد فعلا انه يعطل لك الشبكه بتاعتك، لانه هي حتنتشر في شبكه الانترنت. في السنه دي 2020 لحد اكتوبر كان في 3000 ميجر انسيدنت، ويعني اكثر من ثلثين هي كانت هايجاكينج وروت ليكج اللي هي انسيدنت من الثري انسيدنت اللي هي بتاعت البي جي بي. الاتاك في البي جي ممكن ياخذ ساعات، ممكن ياخذ شهور just to resolve. يعني انت في الاول المفروض انك تعرف انه حاصل لك اتاك، لانه ممكن تكون انه ما عارف انه كل الترافيك بتاعتك دي روتد بمسار معين ما هو المفضل بالنسبه لك. فانت عشان تعرف وعشان تقدر تحلها محتاج لساعات ويمكن شهور. على المتوسط اللي هو 19 ساعه، يعني اقل من 4 يعني يوم انت يعني حتكون الشبكه بتاعتك متاثره بالاتاك ده لو حصل في البي جي بي. دي مجموعه من الاحصاءات بتورينا الانسيدنت، ودي من الاوبزرفاتوري بتاع مانرز. يا ريت الناس تقدر تخش على الموقع هنا وتحاول تشوف يعني حجم المشاكل اللي بيتعرض لها البي جي بي بروتوكول. في السودان دي مجموعه من السكرين شوت بتوضح يعني الروتينج انسيدنتس الحاصله يعني عندنا في البلد. للاسف انه المعلومات الموجوده يعني بسيطه جدا، الداتا المتوفره بسيطه جدا. يعني بنلقى هنا في كايدا اللي هو عنده مكتوب بتاع تحديد السبوف اي دي ولا اي بي سبوف، تلقى انه السودان هنا باللون الابيض باعتبار انه ما في معلومات كافيه عن السودان. معظم الدول يعني عندها جنريشن لجود اماونت اوف داتا بتقدر تحدد لنا انه الاي بي سبوفينج، لكن في السودان ما عندنا يعني المعلومات. حتى المعلومات اللي فيها على يعني قلتها بنلقى انه في مشاكل كثيره اللي هي باللون الاحمر انه هي سبوف يعني اي بي ريسورس وحصل لها ريسيفنج. فانا هنا مسحت الاوبريتور المعين، لكن معظم الاوبريتور في البلد هم متاثرين بالموضوع بتاع السبوفينج دي. والمشاكل الثانيه بتاعت البي جي بي اللي هي يعني موجوده هنا في السكرين شوت اللي هي من المانرز اوبزرفاتوري. طيب شنو الجهود اللي اتعملت عشان نحل الكلام ده؟ في جهود كثيره طبعا، في مجموعه يعني من الباتشز من البروتوكول في البي جي بي سيك، الار بي كي اي، الاي ار تول سيت، يعني مجموعه كبيره من التولز اتعملت عشان تخفف من الروت هايجاكينج دي، لكن ما حصل لها ديبلويمنت بشكل كبير في العالم. وفي لاك اوف ريلابل داتا، يعني عشان نعمل بلوك لسبوف اي بي كيف حنعرف الاي بي ده سبوف ولا لا؟ المفروض يكون الكلام ده مسجل في واحده من الداتابيس الريلابل، فستيل في لاك اوف ريلابل داتا عن البي جي بي بروتوكول. طيب شنو الحل؟ طيب يعني كل التولز دي ما حتصلح لنا. في حلول، اكيد في حلول. انه العباره الاساسيه your security is in someone else's hand، يعني عشان تحمي شبكتك حتحميها من اختراقات جايه من برا، فالمفروض الشبكات الثانيه هي يعني تساهم معاك انه تحمي الشبكه دي. فليه هم طيب حيساعدوك انه حيوقفوا البروباجيشن للمشاكل دي من عندهم؟ لانه هم منتظرين ان انت برضه تساعدهم. فواي should they help you because they need you to help them. فهي يعني حلقه، ونحن لازم نكمل اركان الحلقه دي انه نحن نساهم، وكل النتورك الاوتونوموس سيستم تساهم في الانيشيتيف دي عشان نقدر مع بعض نحمي شبكه هنا حنتكلم من هنا حنتكلم عن المانرز كانيشيتيف. هي طبعا اختصار لميوتوالي اجريد نورمز فور روتينج سكيورتي، ومن كلمه نورمز نعرف انه هي يعني اتبنت بالخبره التراكميه للتعامل مع شبكه الانترنت. طبعا الانيشيتيف بدات منظمه الايسو، وكان الغرض انه تحسين الروتينج سكيورتي. لما نقول تحسين لانه اكيد ما حنقدر نحل كل المشاكل، لكن دي يعني انيشيتيف بتقدر تحسن لنا في الروتينج سكيورتي على الانترنت، ونضمن انه الشبكه تكون يعني ريليبل يعني اكثر ومستقره اكثر، ونقدر نعتمد عليها في
يعني كريتيكال سيل في حياتنا اليوميه. ده اهم سلايد يمكن يعني دي اللي بتتكلم عن الامبلمنتيشن لمانرز اكشن. دي هنحاول نربط بين الروتنج انسيدنتس الثلاثه اللي ذكرناهم اللي هو الروت او البريفكس هايجاكينج، الروت ليكيد، والاي بي سبوفينج. كتعريف لكل واحد، الهايجاكينج اللي هو اتاك impersonate another network operator، يعني هو بيحاول انه يعني ياثر على الشبكه بتاعتك بانه يعني يرسل لها روتنج انفورميشن هي ما صحيحه. فهي اتاك بيجيك من نتورك خارجيه، سواء كان اب ستريم او بير او كده. الروت ليكج انه انت يعني هتعمل اناونس لانفورميشن بتاعت روتنج تيبل هي ما صحيحه، او هي في افضل منها. فهي المشكله جنريتنج من يور اون نتورك. المشكله بتاعت الاي بي سبوفينج انه واحد يعني هي ما نتورك، يعني شخص بيدعي انه هو يعني بيرسل لك باكيت باسم شخص ثاني. فدي كلها يعني سيريس يعني انسيدنت المفروض نشوف لها حل. المانرز اتعملت فور اكشنز عشان نحل الانسيدنت اللي احنا بنتكلم عنها دي. الاكشن الاول انه فلتر، انه لازم يكون عندنا يعني جود فلترنج على المستوى بتاع البي جي بي to prevent propagating of incorrect routing information. يعني لو اي نتورك يعني حاولت تعمل روتينج انفورميشن وكانت فيها يعني مشاكل في صحه البيانات، المفروض نعمل لها يعني نوقفها في اقرب يعني نقطه ممكنه من النقطه اللي عملت جنريشن للفولس داتا دي. فدي الخطوه الاولى في الاكشن اللي هو يعني you have to apply good filters. عندنا انتي سبوفينج انه prevent traffic with spoofed source address. يعني اي واحد يدعي انه مالك لاي بي ادرس معين لازم يكون في اثبات انه هو المالك او هيحصل preventing للترافيك دي يعني. طيب الفلترنج بيحل لنا مشكلتين اللي هو الروت هايجاكينج والروت ليكج، انه بيوقف البروباجيشن لانكوريكت روتينج انفورميشن الجايه عليك والروتينج والانكوريكت انفورميشن الطالعه من النتورك بتاعتك. محتاجين للانتي سبوفينج عشان نحل به المشكله بتاعت الاي بي سبوف. فالمفروض يكون في داتابيس نسجل فيها كل الاي بي ادريسز مع المالكين الحقيقيين بتاعتنا. طيب الاكشن الاول والاكشن الثاني في المبادره بتاعت منر ديل بيحموا لنا الروت كيس، يعني انه ما يحصل مشاكل، انه الانسيدنت بتاعت البي جي بي ما تحصل من الاساس بالفلترنج بالانتي سبوف فلترنج. لكن زي ما قلنا ما في تامين 100%، فلازم حيكون عندنا مشكله في الفلتر ما بيرفكت، والانتي سبوفينج الداتابيز المعتمد عليها برضه ما بيرفكت. فممكن تحصل مشاكل بتاعت السبوفينج او مشاكل بتاعت الهايجاكينج. فبعد ما تحصل المشكله في تو مانرز اكشن تو ادرس المشكله بعد ما تحصل، الكوردينيشن والجلوبال فاليديشن. بالكوردينيشن نحن يعني aim to facilitate global operation communication and coordinate between network. لازم يكون في coordination بين نتورك عشان لو حصل يعني incident نحاول نخفف من الدمج اللي بيعملوا. طبعا والجلوبال فاليديشن المفروض يكون في facilitate validation for routing information on global scales. يعني المفروض يكون في database global scales بنثق فيها، نقدر نجيب منها معلومات عشان نقدر نبني بيها يعني strong filters، ونقدر نبني بيها يعني strong anti spoofing دي تو limit الامباكت. يعني بعد ما تحصل مشكله نحن عاوزين انه نخفف الامباكت بتاع. طيب كيف ننضم للمانرز كاكشن؟ في عملت مجموعه من الاكشن لاورجنايزيشن معينه. اول واحده هي طبعا المستهدفين النتورك اوبريتورز والانترنت اكسشينج بوينت. فالنتورك اوبريتور في 4 اكشن، 3 منهم مانداتوريز اللي هم بالبلو، وواحد هو يعني خيار اوبشنال اللي هو الانتي سبوفينج. فكنتورك اوبريتور عشان تبقى جزء من المانر محتاج انه ensure the correctness of your announcement. يعني الاناونسمنت اللي تطلع منك كنتورك لازم تكون هي يعني correct.
مفروض يكون عندك يعني up to date contact information في الداتابيز، وإذا كانت بتاعت RIR بتاعتك أو الداتابيز الثانية اللي لها علاقة بالنتورك انفورميشن. ومفروض يعني تنشر البيانات دي في الموقع بتاعك على الاقل، يعني في الويب سايت او في اي ميديا يعني مناسبه في اللوكال كوميونتي، وطبعا في الانترناشونال كوميونتي. دي الثلاثه مانديتري. واحد اوبشنال اللي هو enable resource address validation for at least single يعني home customer، يعني تضمن انه الكاستمر بتاعك ما يعملوا يعني propagation لفالس announcement. فلو حققت الثلاثه ديل، ويا ريت لو حققت الرابع، بتكون جزء من المانر كنتورك اوبريتور تستفيد من الخصائص الموجوده في المبادره. مجموعه من الاكشنز مطلوبه من الاكسشينج بوينت، هي 5 اكشن فقط، 2 مانديتري، اكشن 1 اكشن 2 اللي هو preventing the propagation of incorrect routing information و promote manner to IXP membership. الثلاثه الباقيين هم اوبشنال، فانت عشان IXP عشان تبقى جزء من الانيشيتيف المفروض تطبق اكشن 1 اكشن 2 واي واحد من اكشنز 3 4 5، يعني مطلوب منك 3 اكشن، 2 مانديتري، 1 اوبشنال. تفاصيلها حتلقوها في المانر ويب سايت. طيب ليه ننضم للمانر؟ طيب ممكن تلخص في 4 نقاط اللي هي improve your security reduce the number of impact routing incident، تحسن في السكيورتي فيتشرز الموجوده عندك في النتورك لو كنت ISP او RXP او غيره، ومشاركه الكوميونتي اوف سكيورتي مايندد اوبريتور working together to make the internet better، نحسن في الشبكه بتاعت الانترنت. والاهم بالنسبه للكوميرشال اوبريتور او كوميرشال اي اس بيز انه يوزنج المانرز از كومبيتيتيف ديفرنشيتور، يعني انت بتختلف من الاذر اوبريتورز في الدوله او في الريجن او في وات ايفر كوميونتي اللي انت يعني شغال عليها، انه انت عندك كومبيتيتيف ديفرنشيتور، انت جزء من المانر، فانت بالتاكيد حيكون عندك يعني اميونيتي اكثر للانسيدنت اللي بتجي على مستوى الروتنج الانترناشونال روتنج سكيورتي. في جهات ثانيه مؤسسات ثانيه ممكن تنضم اللي هي زي الانرنز، زي السي دي انس وغيرها. anyone is welcome، لكن على الاقل لازم يكون يعني لازم يكون عندك autonomous network، ولازم تكون تتعامل بالبي جي بي بروتوكول. طبعا لازم يكون عندك اس نمبر من الار اي ار اللي في الريجون بتاعتك عشان تنضم للمنظر وتقدر تستفيد من الفوائد بتاعت ال طيب بالمقابل المانر بتعمل يعني بروجرام عشان تشجع الانضمام لها، اللي هو بالبروجرام بتاع المانر امباسادور والفولوشيبس اللي بتعملها للمشاركين عشان هم يساهموا في انه نشر الانشيتيف دي في اللوكال كوميونتي. حاليا انا واحد من الفولوشيب اللي هو في الجزء بتاع البوليسي، في مجموعه ثانيه للتريننج، وفي مجموعه ل تريننج نسيتها. طيب البوليسي والتريننج والثالثه ذكرني بها يا هبه. طيب هم يعني 3 كاتيجوري للفولوشيب، واحده منهم اللي هي البوليسي دي اللي حاليا يعني. شكرا جزيلا. ده الكونتاكت الايميل للتواصل، ده الموقع بتاع مانرز، حتلقوا فيه مجموعه يعني كبيره من البيانات والمعلومات بتساعد كل الجهات اللي عاوزه يعني تنضم للانشيتيف، بتساعد الناس اللي عاوزين يتعلموا اكثر عن الروتينج. شكرا جزيلا. طيب يا Sami, thank you very much for your presentation. We have a question from the YouTube asking about why do we need manners if they are already RFCs and best current practices doing this? Okay, to answer this question, it's very popular question. But as I said in the presentation, there are so many tools that helping in reducing the incident on the BGP level, but still we need a global coordination. By global coordination, I mean that all of these 77
autonomous network have to be in one community to exchange information and to build this trustship chain. This cannot be achieved without a global initiative like MANA. Okay, so basically you're saying that this is for collaboration more than it's for technical knowledge. Okay, I agree with you. It's for collaboration, but still we need to apply the technical knowledge in our collaboration. So it's a collaboration for technical community. Yes. Okay. So I have two other questions. Someone is asking who's responsible for joining Manners. Is it the ISPs or the normal companies? Like, can I be one of the Manners from Sudan? And what is the difference between Manners and RFCs? So a lot of questions. So basically, can you start with how you can join? Okay, as I said, everyone is welcome to join Manners, to join the initiative. But at least you have to run a BGB and at least you have to have one AS number. Then you are welcome to join Manner with your organization type. So if you are ISP, there are several actions you have to obey to those actions. Then you are in the team. If you are an ISP, you have to obey with 3 action. If you are CDN, you have to obey, I think, with 5 actions. So it depends on the organization type and the type of service you provide to your customer. But everyone is welcome to join from the organization side. But even from the individual, you are most welcome to apply for the fellowship. I think it will announce maybe January next year. So you are welcome to apply to be a Manner fellowship and got the necessary training to deliver the message to your local community. Okay, so the second question is about what is the difference between Manners and the RFCs? If I got the question correct, RFCs, you mean the IETF RFCs that are technical document describing the one of some protocol or some way to manage our network. Manners is totally different from that. Manners is about connecting peoples and lead the people to better apply the RFCs and other norms. As I said, it's just norms, and by applying this norm, we aim to enhance our network by applying the technical standard, including RFCs. But they are two different things. Okay, we have another question from Imad from the YouTube. He's asking about, I think he's talking about, he's sharing that is the principles is the same for IPv4 and IPv6 in terms of filtering and packet spoofing. Okay, these technical details are not covered by the Manners actions, even the Manner principles. As I said here, we are talking about high level, how we can provide a platform for the network administrators and other network people to come and share their knowledge and act in the case of any incident. But of course, applying the filtering for IPv4, IPv6, there are so many technical documents that can describe how better we can manage our technical issue in the network. Okay, Sami, thank you very much. I think there is a last question. What organization does this Manners come from? ISOC. Manner is an initiative initiated by ISOC, and it's yet managed by ISOC, the Internet Society. Internet Society. Yes. And
There is also another question. What happens when Manar's network breaks the rules? Did they take the person out of the program? Like, you know, the recent incident with Telesra and the whole leakage of internet routing. This is a very good question, and I think even the ISOC people, they are trying to prevent answering this question. Even in the website, they have said clearly, to be part of the initiative, you have to obey with the action depending on your organization. If you are an ISP, you have to obey with 3 actions, but you have to keep obeying to that action while you are in the initiative. Of course, if you are harming the network, the system, they will communicate with you to solve the problem. But at last, if you are not responding, or if they cannot reach to you, your organization will not be part of the initiative. At last, but they will do their best to provide support for you after you joining, to keep you obeying to the said actions. Okay. It doesn't seem to be any questions else. It's just a comment from the people in the audience that, you know, involved in the IETF, and you can check the RFCs and have more information. Actually, there is a last one question. Is there any sort of fees that need to be paid to be Manars? No, it's free. Manars, to join the initiative, it's free. And as I said, always, it's free for now. No one know what will gonna to happen next year. So please, if you are an ISP, CDN, NREL, or anyone who are running BGP and have your own S number, please come and register. So the registration is very straightforward via the website. They will communicate with you and they will support you to be in the initiative, but it's still free. So please hurry up, because no one know what will happen next year. Okay. Thank you very much, Sami. Thank you for sharing the information. Have a good day. Thank you. So our next session will be with Mohammed Noor. Mohammed Noor Abdel Hafiz is part of ISOC Sudan chapter, and he's been a collaborator with SdNOG and one of our volunteer trainers. He's done a lot of sessions with SdNOG. Nice to see you, Mohammed. The floor is yours. Nice to see you. So good afternoon, good evening, maybe good morning, I don't know. So today I'm going to speak about the new version of TLS, which is TLS version 1.3. I will be speaking Arabic. The slides will be in English. Okay, Assalamu alaikum. طيب TLS 1.3 هو بروتوكول واعد جدا، ويعني جاب تحديات كبيرة جدا في ال end-to-end encryption موديل بصورة عامة. فعشان كده اليوم إن شاء الله هنتكلم عنه بصورة بسيطة جدا. في كونسبت، في مفاهيم اوريدي معروفة للناس، همشي فيها أنا سريع. بصورة بسيطة TLS هو بيعمل على الأوثنتيكيشن اللي هي المصادقة والconfidentiality والintegrity، يعني بيوفر نوع من المصادقة والسرية للبيانات، لنقل البيانات من ال end to end، والintegrity اللي سلامة البيانات بحيث إنه ما يحصل فيها modification وهي بتمشي من نقطة لنقطة. طيب في بروتوكولات كثيرة جدا بتستخدم TLS زي الويب والإيميل والDNS recently، في DNS over TLS، يعني عدد كبير جدا من التطبيقات بتستخدم TLS باعتبار انها بروتوكولات في حوجة لأنه تكون فيها نوع من السكيورتي أو الكونفيدنشاليتي. طيب الهيستوري مع TLS بدأ في 95 مع البراوزر اسمه نتسكيب، وحصل أول فيرجن حصل له ديبريكيشن بصورة سريعة جدا لأنه يعني كان في البدايات يعني. فاستمر الديفلوبمنت. في الوقت الحالي عندنا آخر بروتوكولين اللي هو TLS 1.0 and 1.1 كان مفترض يحصل لهم ديبريكيشن من بدري يعني، لكن بما انه في اجهزه كثيره جدا ستيل شغاله ب 1.0 1.1،
فحصل ديلي لحد نهايه 2020. الكرنت بروتوكولز السبورت اللي تعتبر بروتوكولات امنه هي 1.2، والبروتوكول الجديد اللي هو 1.3 الاخر RFC بتاعته حصل لها بابليكيشن في اوغست 2018. طيب بصوره بسيطه البروتوكول مكون من شقين. الشق الاول هو الهاندشيك، وهي عمليه بتاعت كولابريشن او اكسشينجينج للبارامترز اللي بيستخدمها الكلاينت والسيرفر في عمليه انشاء سكيور شانل بيناتهم. الريكوردنج هي عمليه التشفير للداتا ذات نفسها اللي بيتم انتقالها بين الكلاينت والسيرفر. طيب الحاجه دي بتتم كيف؟ ناخذ نموذج بسيط جدا انه الكلاينت بيعمل ريكوست والسيرفر بيقوم يرسل البابليك كي ويرسل معه السيرتيفيكات، واليوزر حيقوم يعمل فيريفيكيشن للبابليك كي عشان يتاكد انه البابليك كي ده فعلا حق السيرفر. بيعمل له فيريفيكيشن وين؟ بيعمل له فيريفيكيشن في السي اي السيرتيفيكات اوثوريتي. يعني في طرف ثالث هو التراست بالنسبه للطرفين، بالنسبه للكلاينت والسيرفر بيحصل فيه الفيريفيكيشن. يتم عمليه الفيريفيكيشن طوالي بيتم استخدام البابليك كي حق السيرفر تو انكريبت الكي اللي حيستخدمه الكلاينت. بكده بقى الكلاينت والسيرفر الاثنين عندهم النيسيسري كيز عشان يعملوا سكيور شانل بيناتهم، فبالتالي عمليه الكوميونيكيشن بتكون امنه. دي بصوره بسيطه جدا كيف بيحصل النيغوشيشن الاولي. طيب التي ال اس 1.3 جاب تغييرات كبيره في اول حاجه ازاح كل البروتوكولات اللي بتعتبر هي ليجاسي او بتعتبر قديمه او فيها نوع من الويكنسز او في كونسيرن حولها، يعني من ناحيه بتاعت سكيورتي. بالاضافه لانه اصبحت الفورورد سكريسي هي الديفولت في البروتوكول تي ال اس 1.3، وفي الفيرجنز اللي قبلها كانت اوبشنال يعني. هو فاست من ناحيه بتاعت كونكشن باعتبار انه هو عمل ادوبتنج لطريقه جديده في الهاند شيك بيسموها زيرو راوند تريب، او يعني البروتوكول ما يعني في اول باكيت بين الكلاينت والسيرفر بيتم فيها ارسال حزمه او بيانات مشفره، وبتكون هي ذات نفسها فيها الهاند شيك. بالتالي ما في زمن بتاع تاخير من اجل عمل الهاند شيكينج. الحاجه دي مفيده جدا لانها بتقلل الليتنسي، والليتنسي شيء مهم جدا يعني وكوست ماني، يعني زي ما نشرت امازون في 2016 على انه كل 100 ملي سكند ليتنسي هي بتكلف الشركه 1% من السيلز، ففعلا رقم كبير يعني لشركه زي امازون يعني. برضه مفيده جدا لتطبيقات زي الريال تايم ابلكيشن زي السيلف درايفنج كارز، زي الفيديو كونفرنس اللي احنا شغالين بيه وده تشاتنج سيستمز اند سو اون. طيب برضه واحده من الحاجات اللي اتعملت في التي ال اس 1.3 انها هي فيها 5 انكريبشن سويتس فقط، والخمسه دي فيها بروتوكولات هي تعتبر بروتوكولات كلها سكيور وما فيها مشكله. برضه واحده من الخصائص اللي ريسنتلي في دول كثير عندها فيها كونسيرن انه بيحصل تشفير للسيرفر نيم انديكيشن، وفي كثير جدا من الفلتريشن بيعتمد على الاس اي ان الاس ان اي. طب الفريش هاند شيك بياخذ 1 راوند تريب في 1.3 وبياخذ 2 راوند تريب في 1.2. دي كمقارنه بسيطه، ودي تفاصيل الريسامشن هاند شيك ذات نفسه. الطبيعي الريسامشن هاند شيك برضه بياخذ 1 راوند تريب، ولانه بامكانه برضه يرسل في اول هاند شيك الداتا مشفره اوتوماتيكلي. طيب باختصار شديد السمري انه حصل امبروفمنت في الكريبتوغرافي بازاله كل البروتوكولات اللي تعتبر بروتوكولات ليجاسي وضعيفه، وحصل انهانسمنت في البرفورمانس باعتبار انه قلل الراوند تريبس وعمل سيفنج للزمن. طيب بامكانك تعمل تيست للسيرفر بتاعك اذا كان عندك انظمه شغاله في الانترنت، اذا كان مثلا ويب سيرفر او غيره، يعني بامكانك تعمل له تيست، وهذا نموذج للتيست لموقع wiki.sdNOG.sd showing that it's A+. طيب make sure في الوقت الحالي انه عندك شغال ب 1.2 و 1.3 although انه 1.2 فيها بعض الانكريبشن سويتس تعتبر الانكريبشن سويتس ضعيفه نوعا ما. طيب ال 1.3 جاب يعني كونسيرنز كثيره جدا في موضوع اللو انفورسمنت، لانه بيوفر درجه عاليه جدا من الخصوصيه.
ده سيرفي نحن عملناه في الانترنت سوسايتي سودان شابتر، وبيقول انه طلع انه اكثر من 50% من الانترنت كوميونتي الممبرز في الانترنت سوسايتي بيفتكروا انه الحكومه بتقوم بالاختراق لانفاذ القوانين، يعني بتقوم بالاطلاع على البيانات او بتقوم بفك تشفير بعض البيانات لكي تنفذ بعض القوانين. في حين انه بيقولوا 60% بيرى انه الحكومه عندها الحق تعمل الحاجه دي، لكن بقوانين تكون واضحه معروفه ومنشوره يعني. طيب 1.3 برضو في دول اصبحت ضده. اول الدول هي الصين، نسبه لانه 1.3 بيوفر سريه عاليه جدا، برايفسي عالي جدا، بيخلي الحكومه ما تقدر تعمل السنسورشيب او ما تقدر تعمل المراقبه الكبيره. قد تكون من دوله لدوله السياسات مختلفه، البوليسيز مختلفه، لكن دي واحده من الحاجات اللي حصلت ريسنتلي في الصين ولحقتها روسيا طوالي. عملت كونسيرن كبير يعني لان هي منعت يعني، وببساطه لانه الحكومه ما قدرت تنفذ بعض البرامج حقتها تحت المراقبه على اليوزرز يعني. ضم اذا في اي اسئله. Okay. Thank you, Mohammed. I just can you go back to the slide about the survey? So you said it was a survey done by ISOC chapter Sudan. Yes. The participants, are they companies or individuals? You mean the participant who conducted this survey? Yes, who responded to the survey. The survey is basically saying, do you believe the government is right to hack in order to enforce the law? Okay. Yes, about 56% saying that maybe the government conducted that. They are not sure. Mm-hmm. So the second question says that, do you think the government, they have a right to conduct some kind of attacks in order to enforce the laws? 6% they said yes, but with a clear law, clear regulation, clear norms, and published. Okay, so the respondents to the survey were individuals, not companies. No, most of them are, all of them are members in the international chapters. Yeah. Okay. But not all of them are involved in technology, and most of them, not necessarily all of them involved in technology. Okay, thank you very much for the clarification. So I don't see any questions actually. Not in the YouTube, not in the Zoom. So do you have like any statistic about like percentage of the deployment of the TLS 1.3 in Sudan, or there are no such statistics? I don't have, but recently the TLS 1.3 start, most of the companies start using it. I'm not sure exactly what is the percentage, but it becomes common, except there's one operation mode, like, the zero RTT operation mode. Nobody wants to use it because there's security concern on that. Like, there's concern on terms of forward secrecy. Also, it could be reliable or could be, So the current recommendation is use 1.3, but don't enable zero RTT mode. Okay. Which is actually is good. It's good in terms of performance because the connection will be very fast. You can send the data, encrypted data, alongside with the keys. So you don't need to wait until the server reply to you and all of that. So you will accept at least one round trip. Okay. So we are having some questions coming on. The first one, someone is asking how can he know the version of the TLS in use, and if the security test you said is free, is available for free. Yes, it is free. You can go back. Yes, you can just go to this website. You can test your website. You can test any website actually. Okay. Yeah, if it is and online. And where he can find the version for his TLS?
In the report, the same page, it is the page, you just go down, you can find in the report, there's yeah, a lot of details about the versions and what kind of, also how many encryption suites are supported by the servers. All of that can be found. Okay, another question is about the survey. So someone is asking, as part of your survey, have you polled yourself what percent of Sudanese hosts support only TLS 1.2 and TLS 1.3, support TLS 1.0 to 1.3, or support only insecure ciphers? So do you have information about the respondents or yeah, this survey was conducted before. We haven't even give any talk about 1.3. It was part of encryption advocacy in the internet society, and we didn't focus exactly on TLS 1.3. Rather, we focus in general about how to keep your data and how to use encryption and how it's good for the community and so on. So the survey. We didn't mention anything about TLS protocol exactly in the survey. So we don't have yeah, statistics for that. Okay, so another question is asking about if you know if there is some organization in Sudan where they are getting their electronic certificates from. Do you have, or what is there any certification or certificate currently in Sudan? Do you have any information about that? I don't know, but there's a project on that, but I don't have idea if it is successfully if they are successfully installed the system or no. Yeah, but there is a government institute for that purpose. They start a project already. They have done a lot of good things, but I don't know if they are recognized by the root servers, the global root servers. Okay. And someone is asking about similar protocols to the TLS. Do you have any idea of? Yes. Okay. There's similar. Yeah, there's similar protocols like Quick. It's developed by Google, but now it's IETF standard. Okay. Also, I don't think I get this question because they're asking if there is any plans to run this survey in the future. We can conduct another workshop, for example, about encryption advocacy. Then alongside we can have a survey. Just keep an eye on the mailing list in SdNOG. Okay, we'll take you for that. Also, we have a comment from Nishal. He's recommending the observatory.mozilla.org for a bunch of helpful tools about the host performance. Thank you very much, Mohammed, for your time. Thank you. And see you again, maybe in the next workshop. Yeah, sure. Thank you very much. Have a good day. So we'll take like a 10-minute break. And when we come back, we'll have like exciting panel, about automation and AI and all the whole trendy things. So 10 minutes break, we'll be back at 10:02 UTC time. We have people from different time zones. So basically 10 minutes break. Thank you very much.
So we'll be back in 2 minutes. Okay, welcome back, everyone. We'll have the next panel about automation and an AI, and the moderator will be Manhal Mohammed. Manhal has been with SdNOG basically since the start. She's a founding member, and she's currently running our online courses. So Manhal, the floor is yours. Hi everybody, Assalamu alaikum. So at the start, I will welcome our audience in Arabic. السلام عليكم يا شباب. الليلة حنبدأ الليلة حنتكلم السيشن دي حتكون عن الأوتوميشن، لأنها بقت ترند مهمة شديد في المجال بتاعنا، خصوصا لناس النتورك والسيستم انجينيرز. Allow me to introduce our panelists, Mr. Patrick Okoye, Mr. Daniel Chow, and Mr. Ahmed Al-Mukashfi. So, Mr. Daniel, can you please give us a brief introduction about yourself and your experience in automation and enlighten us about that? Yeah, sure. Hi, everyone. Okay. Cool. Okay, so you put me first. Patrick's smiling. Yeah, cool. Okay, so my name is Daniel. I've been, okay, Nichelle says I'm quite soft. How is that? Is that a little bit better? Hopefully everybody can hear me. If anybody is still struggling, please send a message in the chat and we can see what we can do. All right, cool. So yeah, I've been involved in looking after and building various kinds of infrastructure for pretty much 20 years now. And, you know, right from in the old days before we had fancy tools like Ansible and Puppet and SaltStack and that, we were always automating things with scripts. So I've been leveraging automation in different forms depending on, you know, the tasks I had at hand and the particular services I was involved in building and maintaining pretty much right throughout. And we'll get to some of the specifics during the panel. I don't want to take up too much time for the intro, but briefly, I've worked long ago for an ISP. I spent a lot of time at Afrinic in a previous life as well, which is where I got introduced to SdNOG, and I was involved in SdNOG-7 in 2015. And my current day job relates to the cloud mostly. And so obviously I have exposure to the way people use automation in the cloud these days as well. Thanks. Okay, I will pass it to Mr. Patrick Okoye. Please give us a brief introduction about yourself and your experience in automation
And by the way, Mr. Patrick is very famous in our SdNOG community, aka known by Mustahbin. So please, Mr. Patrick. Yes, I should have added Mustabil to my name. Thanks, Manhal. My name is Patrick Okwi. I come from Uganda, so I used to be your direct neighbor. Now I have to skip one country. I have been doing, today I'm going to speak about automation from the network point of view. But in terms of my experience, I have been inside both service provider networks as well as huge enterprises. Like, for example, I used to run a network for one of the universities here a while back. So I've seen networks from both the service provider and some kind of enterprise level. And yeah, so I don't want to, what is important though, which I will stress again, is when you're thinking about automation, you need to think about what you want to achieve rather than the tools or the fancy names that people are giving to the new kid on the block. What is more important is to understand the output, the end output. I'm hoping that we can have a discussion that leads us towards that. Thank you. Okay, thank you, Mr. Patrick, for the introduction. So now we can go to Mr. Ahmed Al-Mukashfi, who will talk about, give us a brief introduction about artificial intelligence and its relation to the automation. Please, Mr. Ahmed. Yeah, thank you very much, Manhal, and thank you for having me. So I'm a research professor at similar research laboratory in Norway. Here, my role is I'm leading a department that basically looks into how to make networks more robust, more resilient. And by networks, I mean both fixed and mobile networks. When it comes to automation, we've been doing lots of work over the years, I would say over the past 8 years in the telemetry space, because you need telemetry, you need measurements in order to automate, you need to observe. So we've been doing lots of work in that space. And recently, the past 2-3 years, we've been looking into how to use machine learning in automation, both in identifying faults, detecting them, predicting them, as well as rectifying them. Okay, so now we can start our panel and discussion. And please, for the audience, please, if you have any question, please put it in the chat section, Q&A in Zoom, and on YouTube channel in the stream in your comments. So for for Patrick, please, what are the complexities of running a modern day network? Okay, so when you talk about running a network today, you have to remember the scope. So different people run networks from just their MiFi device in their house to large, multi-country networks. So you always need to have scope. And within that scope, remember earlier I said you have to understand what you want to achieve. So okay. For example, you have to understand which protocols will help you in terms of what protocols are you going to run, that sort of thing. So there are many challenges in terms of how do I get the network itself to work the way I want it to work, but also if I need to add something. So for example, if I'm the kind of network that has customers and I need to add a new customer, how do I provision this customer? And then the other level is okay, so if I want the customer to have a certain amount of control into what happens when their packets enter my network, how do I do it safely? So those are the different sets of challenges that I think will affect the different sizes of networks. Okay, so what is your advice for people like me who are just starting their baby steps in automation? So as you are my mentor, for example, what is the advice? I will ask this question for all of you.
Yeah, okay, so I can start with that. So for example, Okay. with the example that I gave you earlier, you have to remember that the first steps of automation were just actually routing protocols. People used to put static routes, and some people still do that in their networks today. Okay. Moving from that to a dynamic routing protocol, it's not really what we usually talk about when we say automation these days, but it's a good first step because now your network can recover by itself, right? Then the next step becomes configuration management. So if you're running any kind of network, you must be backing it up automatically. You don't need somebody to come and then run backup. Then the next step after that depends on how big your network is. Does it make sense for you to write software to help you provision something new? So for example, if you are running I don't know, one of the ISPs, does it help you so that people don't go and manually type in the commands to add a new customer? So you write something so that they can go and just say, I need a new customer, maybe in a web interface, and it goes and creates it. So that's the next step of provisioning. Then beyond that, there are all kinds of fancy things which are coming around. People make noise about things like SDN and I don't know what, but that's a bit of something that you can look at later if it meets some of your needs. But that's from the network side. I don't know, some of the other people on the panel might want to talk about the system side or maybe AI and give you an overview. Okay. So, Mr. Daniel, as you are the expert in automation and the gig in automation, I would like to ask you how this will affect the job description of the system admins or admins in their job description. As a company, do I need to fire some people? Do I have to be stick with only one person with good knowledge of automation? What do you think of that? Yeah, cool. Thanks for calling me an expert. I'm not sure that's exactly true, but yeah, cool. So there's kind of two questions in there. Yes. You're asking kind of two things. One is, how does a job description change? In other words, what changes in terms of skills and duties and day-to-day work? What are we doing day to day? And the other question was, do I need to fire or hire people? What about the sizes of teams? How many people do I need? So let me answer the second part first, which is, at least in my opinion, I don't think there's a huge effect on team sizes necessarily. It can depend. And there certainly is scope for the traditional splitting into teams and pillars of duties within an organization to be more fluid, or certain groups to be smaller than others. But at least in my experience, overall, you still need hands-on keyboards to keep infrastructure running and upgraded and improved. And really and so that leads into the first part of the question, which is, yes, there's definitely differences in the skills and knowledge needed. And so that's that part of the point, right? Is that by leveraging what we can do, as Patrick pointed out, there's all sorts of different forms of automation. Automation takes different forms. You can apply it to different parts of your infrastructure, whether it be that services or servers or the network or customer management. And so depending on where you're applying it, there's different tools involved. And so you then need knowledge of those tools, but also of the services underneath. You need to understand what you're trying to automate before you can automate it. So I would say there's a huge difference in the knowledge and skills, but I wouldn't necessarily say that means you have to fire and hire people, right? You can evolve your skills. So, what it means to be a sysadmin has already changed, I think. And that's, it's less about changing
what you need to be as a sysadmin, because hopefully your sysadmins are already what they need to be. And if they're not, aside from automation, then as an organization or a team, you need to grow your group knowledge in the direction that is applicable to the problems you're trying to solve. And if one of those problems is moving into more automation, then part of the day-to-day learning and improvement on the job is picking up what is needed for automation as it applies to you. Okay, very well. For Mr. Ahmed, so allow me to ask you, how does the AI, artificial, play a role in revolutioning the traditional automation tools? And please describe in more details about how AI can do. I think you have a slide about that. Yes, you're right. I have some slides, so maybe I can just try to share the slides. Okay. And adapt to what's been said. Right? So I probably don't need to go through all slides here. So let me just share a screen. Yes, you see my PowerPoint. You see it? Yes, we can see it. Okay, all right. Okay, so I just tried with the slides here. I tried just to paint a picture about automation. Yes. Okay. And for some reason, I don't see my screen now. Or I see my screen, but I don't see my screen. All right. Sorry about this. So yeah. So my laptop is acting. It's okay. So let's wait for a second. Yeah. Okay. So yes. So you see the slide with automation, right? So basically, we all know automation is just to use software to configure and provision, as Patrick said, and manage networks, right? So automation is not a new thing, right? So it's been around since forever. I mean, think about cron, right? Cron job is automation. When you do a cron job, you basically automate a task that you just don't want to sit and type it in the CLI, like every time, right? So the point is to so do you see my screen now? Yes. Okay. Yes, I failed to put in the. I think I will just go like this without the presentation mode, because it seems that it's a bit hard to get it to work. Okay, try to make it just bigger. Sorry, Ahmed, this is my screen because I have a copy of the presentation. This is okay, very good. So that's nice. So okay. I see your screen now. Okay, good. That makes it a lot easier. Thank you, Hiba. So yeah, so we had tools since forever, right? We had a Puppet, right? We know Puppet is for configuration management. So you have this Puppet master and the clients. You put them, on your computers, and then you start provisioning and configuring your computers. And then came Ansible, where you could use GitHub for this, and then SaltStack, which is a little bit more advanced. So we've used Puppet. I remember back in the day, in 2011, 2012, we used Puppet to manage about 300 measurement boxes. So those were really distributed over the whole country. So Puppet took care of installing software, distributing experiments, like measurement tasks to them, and collecting data from them, and updating the software, the packages, and it worked just fine. But automation is not configuration management. We just need to keep that in mind. Just configuration management is just one part of automation. So automation is not a new thing. It's sort of an evolving sort of like thing that started with the simplest CLI tools, cron, and then we had like systems like Puppet, CF Engine, Ansible, SaltStack, and then we have things like Napalm, which basically abstracts the interface to all vendors, so you don't need to have agents that talk to you don't need to write a new agent for each vendor. So Napalm does that for you. So it has an API that talks to Juniper or to Cisco or to Palo Alto. So it makes it easier for automation systems to talk to in a multi-vendor environment.
We have something else called Juju from Canonical, which helps orchestrating and managing VNFs. So automation has been here since forever, but just evolving. So if we go to the next slide, right. So now there's lots of hype around automation, right? And we see the market size of automation is predicted to increase like almost 4 times in the next 5 years. But we need to ask, we got to ask ourselves a question: why there's so much hype and there's so much interest in automation? So there are a few. I could think of a few reasons. So first, we depending more on the cloud now, more on the public cloud, which gives us the opportunity to deploy, scale up, scale out fairly quickly, and using software for doing that. Again, traffic is increasing, right? So traffic is increasing because of mobile, because of Internet of Things, and the traffic characteristics are changing a lot. So if you look at IoT, we look at sensors that just send data every day or every few days, but that data should get to the destination. And then we have video, which dominates the internet. Soon we'll have VR, AR. So traffic is changing, and with also another hype, which is 5G. People think that 5G is going to be the network, right? So the network that will serve all use cases, and then you have to differentiate between those use cases. You have to cater for the requirements, right? So so you need to be able to react fast when there's a failure. You need to be able to react to different types of devices or of services of traffic. So the human operator or the network admin will find it very hard to react in such timescales. Also, before, I remember back, like maybe 15 years ago, 20 years ago, routers just came shipped in with the software, like, Cisco, IS, or whatever. And you couldn't really program them. You could just configure them. Now we have SDN. We could program switches. We have P4, which gives us even way more capabilities when it comes to programming switches, way more than OpenFlow. So this gives us an opportunity to basically automate many of the tasks that we couldn't do before, right? I mean, you could reprogram a switch now to basically process certain type of flows, certain types of packets, a new protocol, fairly easy. You don't need to build that into the operating system or the firmware of the switch. And then comes AI. So AI helps a lot when it comes to predicting traffic patterns. Like, okay, so what's going to happen in the next hour, the next 5 minutes? And so AI, by collecting data from various sources, by measuring the network, you have some good models. Then you can use those models to predict the future and react to it in a proactive way. Reconfigure the network, move users around. And it's used today, right? I'm saying many networks use some sort of prediction. And it also helps you, if there's a fault, it helps you potentially identifying the root cause of that fault. So instead of doing like, root cause analysis that takes hours, this can be done in a few seconds or minutes. So hopefully AI in the future will help us controlling networks. So instead of just predicting and basically analyzing, we can also make actions. And I've come to that. And AI, well, I mean, if it's trained well, probably will help us getting rid of human error, right? Because most of the problems that we have today in networks are because of human error, misconfigurations, or things that we haven't really paid attention to. So if you can go to the next slide, and then I'll talk a little bit about that. Well, yeah, so this didn't really come out very well. But for automation, in my opinion, there are a few things that you need to have. You need to have monitoring, telemetry. There'll be a talk about telemetry after this panel. So you need to have very good telemetry, and then you have a good model, and then you have a system to control. So you take telemetry, you
you analyze the telemetry, and then you have to respond in a way. So let's go to the next slide. And now let's go to AI. So with AI, we have a machine. When we say AI these days, we basically refer to machine learning, right? And the machine learning methods that we have today, they can be grouped into 3 different categories: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So unsupervised learning is just like you have an algorithm, and you feed that your data to that algorithm, and then your algorithm is supposed to basically cluster your data, extract grouping from your data, extract relationships between the different parameters or different features in your data. So unsupervised learning it helps when you want to explore your data, when you try to identify the patterns, but it cannot tell you what those patterns are. It just helps you, identifying them, and then we need a human or another system to look at those. So the most used today in networks is called supervised learning. Basically here, what you do is like you have a set of training data, measurement you got from the network, and then you train your models. You have a neural network or a deep neural network or even traditional random forest classifier. You train that a model using that data. So the data is labeled, right? So some of this data will tell you, will capture the baseline where there's no problem, for example, and some of this data will capture problems. Now you train your model, so your model will be able to predict when there's a problem based on the input data, or classify anomalous periods and tell you, these periods are anomalous. So this is used today. The problem with supervised learning is that you need training data, and the quality of data is usually not very good. So there are approaches for doing hybrid learning, combining unsupervised and supervised. And the last one is the most interesting one, which is reinforcement learning. Probably some of you have heard of this, that a match between Lisa Doll, Go player, and the system, the Google system that played with Lisa Doll. So reinforcement learning is a sort of AI that learns from the environment and reacts to the environment. Just keeps you have an agent that has input and then try to learn. You have a reward that the agent gets when it performs a correct action, right? And then it adapts and learns. So reinforcement learning is very promising because you could use it for controlling the network. The problem with reinforcement learning is that it takes a long time to learn. And if we run an infrastructure that's critical, we cannot really mess up with that one, right? We cannot just allow a program that we cannot explain, which takes a long time to experiment with this. But there's lots of problems there. And there's another field called digital twins, where people try to build a simulator of the network, for example, of the system that you want to control, and you do all the actions there, and the system gets trained there before you migrate the system to the production network. And this has been done now when training, what do you call them, driverless cars. So there's lots of work using machine learning. The supervised is the biggest. So if fault identification, prediction, supervised learning is starting point. What you will struggle with is finding the right data. Control is still a bit ahead, so we don't have we're not there yet. So I have another slide, but probably we don't need to go to a slide. So AI is, to go back to you, Manhal, I mean, AI and machine learning have become very central because of data availability, because of compute. Compute has become very cheap, right? So you can get a GPU now, and you can run all those algorithms on those GPUs. And also the use cases we have today and we envision to have are going to be very demanding. So we need to react fast. And we need to automate that reaction. And we need to, when we have a complex network, we need to kind of identify the patterns. Okay. So, Mr. Daniel and Patrick, by listening to Mr. Ahmed, did anything come up to you by using AI in your automation to face, if you faced any complexes during your automation work or something that the AI will fix, if you understand my point? We can start by Mr. Daniel.
Sure, cool. My apologies also, I briefly lost connectivity there for a minute, so I missed the beginning of your question, but if I understand, you're asking about automatically fixing things. Yeah, look, so this goes back to what Patrick was saying at the beginning about how it depends at what level you're automating and what you're automating. And also just to maybe answer one of your first questions, which was, how does one start in automation? So at the very beginning, when you start automating things, your goal is just to not do repetitive things that are not useful use of your time, right? So a simple script, a web GUI to add a customer, or a bash script to add a domain to a zone file instead of editing it and saving it and reloading a service and all of those things manually. Save you time and free you up to be more innovative and expand your skills and knowledge and so on and so forth. And so where the AI kind of part of things, yeah, and I think I would also just like to emphasize that machine learning is a more appropriate term, right? We don't really have true AI yet. It's an extension of something that's even pre-machine learning, which is, you can programmatically build reactive automation. And the main key there is something that Ahmed mentioned at the very beginning of his slides, which is before you do that, you need, in addition to having automation, you need telemetry, you need data. So, once you start automating things, a very important component is to also start monitoring everything. You need very detailed telemetry from everything. You need logs, you need graphs, you need metrics. And once you have the data, then, it's not difficult to begin programmatically reacting to the data. If you already have some tool that does automation, be that something like a Puppet or a SaltStack, or be that some homebrew scripts written in Python, it doesn't matter. You can trigger those just as easily by another script as by a human. So you start by logging into something with telnet and SSH and pasting commands. The next step is you write a script that does that for you. The next step over that is to have something else trigger that script. So what is that something else? Well, it needs to react to something. And so the beginning of, before you get to machine learning, of having reactive automation, is to have the data. And the sort of very simplest example of that is something just checks a log file every few minutes. And if a particular keyword is there, run a particular script, right? That's not exactly AI, but that's the beginning of it. And then where the machine learning comes in is where you then start to have additional tools that actually build up on their own what are the patterns that are normal, and then can react to anything outside of those norms, basically, is the way I understand it. But the first step is having data to be able to teach your machine learning. And at the beginning, you can just have very simple reactive programming based on that same data. Okay. So, Mr. Patrick, so the same question for Mr. Daniel. What are the complexities that you face that the AI can fix for you in your automation work? Yeah, so the way Daniel has put it and the way Ahmed put it earlier covers a lot of it. So once you've moved from simply configuration management, this is where AI starts to shine, because you are trying to react to things which would require somebody to look at a certain set of actions and then create a certain set of results. So we do not yet have, like we've already mentioned, a way to just say, okay, I have this AI, I have this network, please go run my network, okay? Yes. We are not yet at that level, but what you can do instead is, if I'm talking about networks, for example, Yes. you can take things like net flow data, and you're monitoring also things like your
the status of your link utilization and things like that. And then you can decide that because this new application which has come online needs different sets of resources, I want to change the way my network works. Okay, so AI is the part which will look at the data and make a decision for you that this is the next decision that you want to make. But in terms of how you implement it, Ahmed also mentioned this earlier, it depends on what protocols, what tools you have already on your network that you're running. So if all you have is BGP and OSPF, there are some limitations to how you can react to some of this data. If you're running, for example, OpenFlow or P4, some of these fancy things, then you might have different sets of actions. But what is important is not to jump all of a sudden and then say, I need P4 on my network, or I need SDN, I need an OpenFlow switch. What needs to start is, what are the requirements from my customers, the people who are paying me money? And then from that, which problems am I trying to solve? And then from that, which problems can I have some sort of, like he mentioned, you can have a cron job, like a script. And then the next level is, instead of creating a cron job for each of these actions, you want something to look at your existing data of how things have been going, and then decide for you that this is the action that I want on my network. So it is usable, but it depends on what scale do you have, what kind of data are you already collecting, and what kind of protocols are you running on your network that the AI can interact with. Otherwise, you end up having something that can probably just draw for you graphs, right? It can give you insights, but it cannot very effectively modify how your network works. So there are different levels, and there is no one answer for everybody. Even people of the same size network will come up with different answers. Okay. Okay, so for Mr. Ahmed, as for AI is a new topic for me, and I'm just starting my automation steps. So I would like to ask, if I want to implement AI in my automation, in my infrastructure, does it require a huge, for example, infrastructure, specific infrastructure? Well, not really, because it depends on the models that you're going to build. If you're going to have a deep learning, right, for classification, deep neural networks, then you probably need some machines with GPUs. Because GPUs are faster when it comes to operation that deep neural networks do. I think you just need reasonable compute power. If you do traditional models like random forest and so on, you don't need much for that. Okay. Okay, so for Mr. Patrick and Mr. Daniel, will the automation affect in the privacy? Mr. Daniel, you can start. When you say privacy, are we talking about the users of the particular network or servers or services? Maybe we could just clarify a little bit what's meant by the question. Okay, for me, as I know that when you do automation, you write, for example, the code, you need to write each specific details about your network. These details are critical, for example. I think this will be a little bit risky. Yeah, okay. Good question. So, right. So it comes down then to how you then manage the automation. And that's also an important point, not only in terms of privacy, but in terms of the automation being useful to just more than one person, right? So in its simplest form, I could write some simple automation that just sits on my own workstation or laptop or whatever that only benefits me and my day-to-day job. And that's not necessarily a bad thing, right? If I'm working on a network or in an infrastructure or an organization where automation is not a thing yet, there's no reason why I shouldn't build some of my own automation to make my own life easier.
And it still then allows me to innovate in different ways and contribute to my team in different ways. But a far greater benefit to automation is if it's something that's shared, right? And if everybody contributes to the same set of tools or, whatever that might be, and we agree that we're all going to automate in the same way using the same technology, then as with any project, multiple contributors drive it forward quicker and you see greater benefit. So it's no different from managing any other tools or data inside an organization, right? Even without automation, any organization has internal documents, meeting minutes, internal presentations, training material, even staff-to-staff emails, right? All of those things are data that potentially contain confidential information about the network. And so the scripts or code or shared configurations or whatever the case might be that relate to automation are no different to any of those. And so the same controls need to apply. So, and you just need to approach it in the same way, right? So before we had automation, we might save configuration snippets in a document or a text file. And you don't want those just on your desktop unlocked. You want to put those somewhere where, in a folder that's a secured folder. Similarly, if you have information about your network in automation scripting or infrastructure as code that shouldn't be public, you're not going to put that in a public GitHub or Bitbucket repository. You're going to run your own internal source control repository. There are other ways around that, right? I'm not going to go into too much detail. I'll maybe let Patrick and some of the other panelists weigh in. But there are also methods for saving code in public repositories, but leaving out the confidential information. So you can have parts of the information injected through variables or stored in encrypted formats that only particular keys unlock and so on and so forth. But that's getting more into the implementation details. The general idea is that automation code is just code, right? Most organizations probably have developer teams that build applications and have confidential code already. And the fact that system admins or network admins now also need to make use of confidential code shouldn't be new to most organizations. Patrick? Yes. So the first question that you had was about the first part of the question. Remember when about the privacy. Remember when we say that one of the first steps to do automation, especially if you're going to use AI, is you need some data to work on, some telemetry. The data that you're collecting, that you're going to work on, needs to be handled the same way as if it was not going to be used for automation. Whatever privacy concerns or rules or etc. need to be happening, you need to apply it the same way. So for example, to give you a simple example, people today, most network providers collect net flow data today. And that's an idea of things that your automation process, especially if you're doing machine learning, might want to look at the net flow data. So where that data is processed has to be the same as another decision of if somebody wanted to create graphs from that data, what are the privacy rules? And especially, there are certain people who will offer you automation services where you host it inside the cloud, for example, right? So you get your code, just like Daniel has mentioned. You can run your code on a server inside your own infrastructure, and you can have farms of GPUs and things if you want to do AI on it, or you can host it on GitHub, or you can have a virtual machine inside the cloud. What you need to understand is the automation itself should not change so much how you look at privacy as an organization.
it should follow the same rules that you already have in place. So if you have a rule that says, for example, my NetFlow data cannot be inside AWS or Google Cache or something, then you cannot use an automation solution that has its compute resources inside any one of these clouds. Okay, so it has to follow the same. So automation does not necessarily add a special different privacy concern in most of the cases. But what you have to remember is your automation system now needs certain levels of access to the data, the system itself, and access to your equipment. And you, in that role, you have to treat it as if it's an employee, right? Your automation system is like an employee. And the same way how you restrict what employees can do on your system or with your data, you would have to apply those same rules to the automation system. Because now, even if you're not doing AI, you're just doing configuration management. If I can get to your configuration files and this is just, it's a small part of automation. If I can just get to your configuration files, I may not need to actually break into your routers. So you have to treat this automation component also the same way as you would treat like the human being that is doing those tasks that you've now assigned to this automation component. So you always have to think about it that way. So it's not going to automatically solve any privacy issues, and it's not going to automatically introduce new privacy issues, but you have to understand how it interacts with your data and with your equipment. Okay, great. So I have this question for all of you. What do you think like OpenFlow and its like mean for automation? And what about cloud provisioning? And please, someone explain what is OpenFlow is, because I don't know what is OpenFlow. And we can start by Mr. Ahmed. I will pass the question for Mr. Ahmed first. Right. So OpenFlow is a protocol that you use in SDN, right? To program switches and to communicate between the controller and the SDN switches, right? So OpenFlow, as I said at some point in my slides, that the new technologies, like programmable, that makes the networks more programmable. They have, in a way, propelled automation. Okay. Because now you could program your switches. You could code that into your system. So your system can decide dynamically how to program the switches. So you could program them to deal with a new packet type, okay, with a new protocol. So you are not limited by what was written into the firmware when the switch was sold to you. So OpenFlow is definitely a key enabler there. I will leave, as for cloud provisioning, I will leave that to others to comment on it. But I can also say there is also virtual network function virtualization, which is also an upcoming trend in a way. So we take all network functions like a router or a firewall. That's a network function, right? So you take that from being associated with the hardware. So what we used to is to have a router and a firmware being shipped together, the hardware and the firmware, and the firewall as well. So VNFs or basically decouple this, right? So you have the software which executes the logic of your protocol, and you can run it on any general purpose hardware, any x86, right? Okay. So that makes it a lot easier as well. So you don't need a router, you just need data centers, right? You don't need a firewall box, you need data centers. You can just move that VNF around to deal with a surge in traffic attacks, or to use new capacity to move flows around. So that allows you to program the network on the fly. Okay, so before we move on, we have a question from Mr. Ahmed from Rami. He said that, for Mr. Daniel, mentioned that, let us say machine learning, not fully artificial intelligence.
So just for clarification, I met with Sophia, the robot before. Can you comment about the mechanism that is used with it? Is it not fully artificial intelligence? For Mr. Daniel, this question first for Mr. Daniel. Sure, good question. Well, I haven't met Sophia the robot, so to be honest, I can't comment if that is full artificial intelligence or not. So it's great that you asked for clarification. So I think, to be clear, what I was saying is that machine learning and artificial intelligence are not exactly the same thing, right? Full artificial intelligence is the next step. And that generally speaking, we don't, while there may be a Sophia the robot or other applications where some form of AI has been created that may be closer to full AI, when we talk about network and system automation, generally speaking, it's going to be machine learning. You know, like as I was explaining, you know, the way I understand it is that, and the way Patrick was explaining, your machine learning systems learn from the data you feed them what are the normal patterns of your network or your systems or your service. And further to that, you can then teach those machines what changes are needed in certain circumstances, right? Shifting traffic if links are utilized, or stopping and starting services to scale them based on incoming load and those kind of things. And it's difficult to say where pure reactive programming changes to machine learning. It's sort of a grade or a scale. But even right at the top end of that scale, to me, it's not real artificial intelligence. So basically, to summarize the clarification, I was talking in the context of infrastructure automation. Sure, there are things outside of that, there are systems outside of that that are more of artificial intelligence. But when we're talking about automation, it's really machine learning. Okay, so we have another question. Does having network with multiple vendors affect my automation approach? Patrick, can you answer this question? Yes. So I when I was talking about the different levels of automation, I started off by talking about how you had protocols on routers, then you moved on to configuration management, and then SDN, configuration management, provisioning, then SDN, and these things. Now, what happens is the moment you're trying to do one of these tasks, like OpenFlow as an example, or just simple configuration management, you are going to have to keep in mind the different ways you can connect to your equipment. And vendors might sell you an automation system that only works with their gear. So if we're talking about network equipment, Cisco will have automation tools that work with just Cisco gear, and they'll give you an automation kind of solution. You have a server and a set of tools. It only works with Cisco. Juniper will do the same. So personally, if you're deploying this, I usually recommend that people pay attention to this and build systems that don't tie them to particular vendors. Things like OpenFlow are a way of decoupling the vendor from the control plane. As long as they support the standard, it's fine. So yes, it affects your deployment strategies because you have to figure out, what does this equipment support? What can I do with it, like automatically? Can I log into it automatically? Can I pull off configuration? What kind of telemetry can I get out of it? So all of these are questions, and it is important, very, very important, I think, to avoid locking yourself into proprietary solutions to your problem, because long term, you will find that if you now want to change, it is very, very, very expensive. So keep that in mind. Whatever level of automation that you're doing, whether it's systems, networks, try and avoid the vendor-specific tools
and look for things that you can apply to many things. Okay, you've been teaching Ansible, right? And Ahmed had it in his slide. Ansible can talk to lots of equipment, as opposed to something that can talk to a particular vendor. So it's very important to keep that in mind. Okay, we have another question from Sajja Muhammad. She said, when you say automation, is it only for software developers and codes? Also, for which tasks exactly? If you have some examples, it would be great. I will pass it to Mr. Daniel. Awesome. Yeah, cool. No, absolutely not just for software developers. I mean, I think that's the whole point, is it's really for anyone. What you'll find, though, is that once you start automating things, learning the tools that software developers use can be very useful. Is the first thing I'll say, right? When I say tools, I don't mean you're going to be writing code in the same way software developers do, right? To develop an application, you need to understand the problem that application is trying to solve and architect a whole lot of things around that. But when it comes to the practical day-to-days of writing code, software developers use text editors, they use Git. And these are the kind of tools that are useful to system and network engineers that they maybe were not using prior to doing automation. But some simple examples are, I think Patrick actually mentioned some really good examples earlier, where when we think of automation in terms of it being a buzzword and a thing of now, we're thinking about these systems like Ansible and so on. Yes. And that's a very valid example, right? But even that, if you start learning something like Ansible as an example, it's no different from learning Shell or Cisco configuration or Juniper configuration, right? It's no more complicated than a Juniper or Cisco configuration or any other kind of vendor device. It's just a language. But some really simple examples of automation were, as Patrick mentioned, dynamic routing is actually a form of automation. And similarly, you can think of, if I'm just doing something as simple as using BGP communities to signal preference between different providers, if they happen to support that, that's a form of automation, right? My router is talking to somebody else's router and changing the way traffic flows. Similarly, having a web interface where a sales team can enter customer information, and that connects to various backend systems and provisions user credentials and into a central database. And that, again, is a form of automation, right? You don't have to log into 6 different systems and do a user ad. They're all communicating through some kind of LDAP or radius or something like that. You wouldn't necessarily think of that as automation, but it actually is. Going right back to the days in the early 2000s when I worked at an ISP doing mostly dial-up, one of the things we did was host DNS for customers. And so, if you're running DNS at home, you install something like Bind, and it has some text files that have all the records for a particular zone. But so instead of every time you want to update that, you have to open a file on a server in a text editor, something as simple as a bash or Perl script that just inputs a line into that file rather than you having to open and close it in a text editor. That also is a form of automation. It may be a very simple automation, and it's not really one that you could apply to machine learning or scale or would benefit a whole team, but it's still automation, right? So automation really is for anybody. And what you need to start with is not, I want to automate, but you start with, what do I do day to day that could be automated? And then you find the appropriate tool to automate that thing, right? So if you're looking at a multi-vendor network, as Patrick was talking about, and what you want to do is configuration management across multiple vendors of network equipment, you're probably going to want to look at something like Ansible. On the other hand, if your main automation is, how do I automate doing my database backups, there's probably some other different tool to do that, right? Okay, thank you. I have a question. This question is from me, as we are teaching Ansible and automation in our community as SdNOG. So I will pass this question to Patrick. What do you think? And this is the last question, because Hiba is telling me that we have only 6
minutes. So what do you think we need to teach our participants, and who will be like beginners in the automation? What do you think we need to focus on? Patrick. Yes, so I think what you can focus on is use cases. So when you start a class and you have a set of participants, what you need to understand from them is what do they usually do in their day-to-day work. And then from that, you pick up an example of something that could benefit from being automated using Ansible. That will drive home the point of, okay, you've learned this fancy tool, but how do you use it outside the workshop? And I think if you have use cases that work for the people who've participated, it will be a lot better. And that's where you should start from. Okay, thank you very much. I think we are out of time. I would like to thank our panelists, Mr. Ahmed Al-Mukashfi and Mr. Daniel Shaw and Patrick. The session was very informative for me, and I hope it was very informative and answered a lot of questions for our participants. Thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome. Thanks for listening. Thank you. Okay, thank you very much for the exciting and interactive panel. We heard a lot about telemetry, so our next session is basically about telemetry. And the session will be provided by Samir, but unfortunately Samir had last-minute issues, so he will not be able to be online, but we have a recorded version of it, just in case. So Samir will be available for the question, inshallah. Samir is a senior system administrator in Etisalat UAE, and he's been part of SdNOG since the start, and he's part of SdNOG Executive Committee also. So enjoy the presentation. لحظة, I've been told that there is no voice. Just a minute. Okay, I hope that you're hearing this. هحاول أختصر أو أؤدي النقاط العامة نظرا لضيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا بكم في النسخة السابعة من مؤتمر مشغلي الشبكة السودانية. مبدئيا كده أعتذر إنه العرض ده حيكون مسجل نسبة للظروف ما قدرت أتواجد بشكل مباشر. الموضوع اللي نتكلم عنه اللي هو المودرن داي مونيتورنج، يكون زي مقارنة كده بين ال SNMP والتليمتري النيو تكنولوجي. الموضوع قد يكون دسم شوية، لكن هحاول أختصر أو أؤدي النقاط العامة نظرا لضيق الوقت اللي عندنا. مقدمة سريعة عن نفسي، أنا سامي سيف الإسلام، انترنت اوبتمايزيشن انجينير في اتصالات UAE، وعضو في SdNOG. ممكن أقول منذ البداية بتمنى إنه محاضرة الليلة تكون مفيدة بالنسبة لكم. طيب يلا نبدأ. طيب زي ما شايفين الأجندة، أنا في البرزنتيشن ده بتكلم عن تجربتنا إنه كيف قدرنا نحسن المونيتورنج عندنا. بداية بشنو هي الحاجات المفروض تتوفر في أي مونيتورنج سولوشن. بعد ذلك هنلقي نظرة عامة عن أنظمة المراقبة التقليدية والتكنولوجيا المبنية عليها اللي هي ال SNMP. هنشوف شنو هي المشاكل اللي بتواجه ال SNMP. في النهاية هنتكلم عن التليمتري كتقنية، هي شنو، كيف نقدر نطبقها، وشنو الحاجات اللي اكتشفناها بعد ما طبقنا التقنية دي. طيب شنو هي المتطلبات اللي أنت بتحتاجها في المونيتورنج سيستم عندك؟
عشان تقدر تخدم مؤسستك بصورة فعالة. أول حاجة network visibility تكون almost real time، بمعنى إنه أي تغير في الشبكة تقدر تشوفه طوالي. الحاجة الثانية إن السيستم يقدر تهاندل النمو المستمر في الشبكة حقتك. برضو إنه إذا أنت عندك multiple vendors يكون عندك سيستم واحد، ما تضطر تعمل سيستم لكل vendor. السولوشن حقك أو الداتا اللي بتعملها مونيتورنج دي تقدر easily تعملها انتجريت مع الابلكيشن حقت الاناليسيز والبيج داتا. هو السولوشن يكون easy to operate، ما يكون حاجة complex يعني. وفي النهاية الشرط الأخير دي حاجة يعني personal preference، ما حاجة أساسية، إنه يكون open source. في السلايد ده زي ما شايفين بدي أمثلة لأشهر الأوبن سورس مونيتورنج سيستم زي الكاتي أو الزابكس أو MRTG. والأنظمة دي كلها التقنية اللي شغالة عليها أو البيس حقها هو SNMP. نبدأ زي تذكير أو مقدمة عن SNMP للناس اللي ما عندها خلفية عنه. هو بروتوكول أول بداية له كانت في الثمانينات، بيشتغل عن طريق الاركتكتشر حقت الكلاينت سيرفر، أو في حالة احنا بنسميها المانجر ايجنت، بمعنى إنه المانجر هو المسؤول أو هو بيتخاطب مع الايجنت، بيقول لي أنا عاوز المعلومة الفلانية، والايجنت بيقوم بيرد عليهم. بيستخدم بروتوكول UDP في البورت 161 و 162، وحاليا في زي 3 فيرجنز من البروتوكول ده، أشهرها اللي هو SNMP فيرجن 2 وفيرجن 3. الطريقة اللي بشتغل بها SNMP كيف؟ أنا كل ايجنت عندي، ايجنت هنا بقصد بيه هو اللي بيكون النتورك ديفايس حقي، الراوتر أو السويتش أو السيرفر أو غيره. بيكون عنده زي فايل أو داتابيس فيه كل المعلومات الخاصة بالجهاز ده. الفايل ده بيسموه MIB أو MIB Management Information Base، وكل انتري في الميب فايل ده بيسموه OID Object Identifier. زي ما شايفين الميب فايل بيكون مرتب في شكل هرمي، والتتبع حق الهرم ده بيوصلني للمعلومة أنا دايرها. يعني مثلا إذا نظرنا للمثال ده، أنا إذا عاوز أعرف إذا عندي راوتر الانترفيس المحدد ده الحالة حقته شنو أب أو داون، ده OID. إذا تابعناه حمشي 1 اللي هو ISO، 3 الأورجنايزيشن، 6 DOD، 1 إنترنت، 2 مانجمنت، 2 انترفيس، وهكذا لغاية ما أصل لي 8. طيب التحديات أو المشاكل اللي بتواجه الأنظمة المبنية على SNMP شنو؟ أول حاجة هي البولين انترفال. زي ما قلنا الطريقة اللي شغال بها SNMP اسمها البول، بمعنى المانجر حقي أو المونيتور سيستم حقي بيطلب المعلومة من الايجنتس أو النتورك ديفايسز. معظم المونيتورنج سيستم بتعمل البولين كل 5 دقائق أو 10 دقائق، وفي بعض الحالات كل 15 دقيقة. المشكلة هنا إن ممكن تحصل تغيرات في الشبكة وذين 5 أو 10 دقائق دي وأنت ما تشوفها. يعني تخيل معي إنك بتعمل مونيتورنج كل 10 دقائق وفجأة ظهرت لك تغير في الترافيك، هتضطر تنتظر 10 دقائق تاني تتأكد من التغير ده هل هي حاجة كان عرضية أو هي في فعلا مشكلة حاصلة. المشكلة الثانية ممكن تلاقيك بتكون في البرفورمانس والسكيلابيلتي، ودي بالذات لما يكون عندك في النتورك حقتك أكتر من مونيتورنج ديفايس، لأن في الحالة دي الراوتر حقك هيجيه ملتيبل SNMP ريكويست، وهيضطر يمشي يعمل لوك اب في الميب فايل لكل ريكويست عشان يجهز الداتا عشان يرسلها تاني مرة للديفرنت مونيتورنج سيستم اللي عندك، وده بيستهلك الريسورس حق الراوتر حقك. حاجة تانية إنه ما كل المعلومات ممكن تلقاها عن طريق SNMP. في بعض المعلومات زي CRC errors أو بعض مثلا routing information خاصة في BGP وخلافه ممكن ما تلقاها في SNMP. أحد الحلول إنه يكون عندك نوع ما من الأوتوميشن سكريبت بحيث إنك تعمل لوجن CLI لوجن على الديفايس ده وتاخد المعلومة دي وتكون مكملة SNMP. لكن ده بيخلي تعقيدات زيادة بالذات في حالة الملتي فيندر، بحيث إنك المفروض تكون عندك لكل فيندر سكريبت معينة وهكذا. الحاجة الأخيرة إنه برضو معظم ال NMS systems دي ما فيها طريقة سهلة to export أو integrate الداتا حقتها دي مع البيج داتا أو ال other analysis tools عشان تقدر to correlate it مع ال other type of data عندك في organization to have a data driven decision making.
نجي للتليمتري. التليمتري هي طريقة حديثة نسبيا، أعتقد لها زي 3 سنين يمكن أو أكثر شوية. الطريقة حقتها تقريبا معاكسة لل SNMP، بحيث هنا أنا الديفايس حقي أو الراوتر هو اللي بيعمل initiation وبيفضل يرسل الداتا حقته بطريقة continuous اللي هي الحاجة اللي بيسموها push model، عكس البول اللي كنا بنستخدمه في ال SNMP. التليمتري برضه بتسمح لي أتحكم بشنو هي الداتا اللي أنا محتاج أرسلها عن طريق ما يسمى بالداتا موديل زي ما هنشوف بعد شوية. برضه من خصائصها إني ممكن أتحكم إنه مثلا أنا هل عاوز الأبديت حقي يجي بطريقة periodic زي أي مونيتورنج سيستم عادي، أو event based، بمعنى إنه إذا حصل event في النتورك يرسل لي أبديت. الفندر adaptation للتليمتري is growing. حاليا معظم البيج بلاير supporting التقنية دي، سواء سيسكو، هواوي أو جونيبر. أكبر ميزة في التليمتري اركتكتشر إنه في separation واضح between multiple layers في المونيتورنج حقي. يعني زي ما شايفين هنا في الصورة، نبدأ من تحت عندك النتورك داتا، كل الداتا اللي ممكن تكون available للتليمتري. بيجي طوال اللاير فوقها اللي هو الداتا ديفينيشن، عن طريق الداتا موديلز أنا بحدد شنو الداتا اللي أنا عاوز أشوفها وشنو الداتا اللي ما عاوز أشوفها. اللاير اللي فوقه بيجي بعد الانكودينج، أنا الداتا أعمل لها انكودينج كيف، هل XML هل جيسون أو هل جوجل بروتوكول بفر. بعد ذاك بيجي الترانسبورت لاير حقي، أنا الداتا دي هنقولها كيف، هل عن طريق UDP بروتوكول أو TCP أو ال gRPC الريموت بروسيجر كول. الأربع لاير دي كلها بتعمل لها define within النتورك ديفايس حقي. في الوقت أنا بحدد المعلومات دي كلها. بعد ذاك بيجي اللاير الأخير اللي هو الكولكتر بايبلاين، ده اللي هو بياخد الداتا حقتي من بياخد الستريم حقي من النتورك ديفايس، وبعد ذاك بحوله لأي كونسبشن اللي أنا عاوزه، سواء فيجواليزيشن أو ريبورتنج أو أناليتكس أو وات ايفر. وده بيديني فلكسبيليتي كبيرة إني أحدد المونيتورنج ستاك حقتي بيست على السولوشن أو التقنيات المتوفرة عندي. يعني أنا ممكن أعمل ميكس وماتش، مثلا إن يكون عندي مثلا جيسون مع UDP أو XML مع TCP وهكذا. زي ما شفنا أول ستيب عندي أو أول لاير هو الداتا موديلينج، اللي بحدد فيه أنا عاوز أشوف شنو أو عاوز مونيتور شنو. ممكن تتخيلها إنها حاجة شبيهة للميب فايل في ال SNMP. الميب فايل بيكون فيه كل الداتا اللي أنت عاوز تعمل لها مونيتورنج أو ممكن المانجر يعمل لها بول. بنفس الشكل هنا أنا بحدد اليانج موديل المحدد عشان أختار شنو هي البارامترز اللي أنا عاوز أعمل لها مونيتورنج. التليمتري بتدعم تو تايب في اليانج موديل، يا إما النيتف يانج موديل اللي هو بيكون خاص بكل فندر، يكون عنده موديل بحدد فيه مثلا موديل تقدر تشوف فيه الCPU، موديل تقدر تشوف فيه الانترفيس ستاتستيك، أو موديل مثلا للBGP وهكذا. النوع الثاني اللي هو الأوبن كونفيج، ده بيكون ستاندرد يانج موديل، ممكن تشغله اكروس فيندر بغض النظر على الفيندر حقك. الموديل المخصص ده بيديك المعلومة اللي انت عاوزها. هنا زي ما شايفين سامبل لموديلز، نيتف موديلز خاصة بسيسكو مثلا، وبرضه الرابط المذكور تحت ده بتلقى فيهم مثلا سيسكو عم منزلين فيه كل النيتف موديلز اللي هم عاملين لها سبورت للديفايسز حقتهم. وهنا برضه ممكن تلقى الاوبن كونفيج موديلز. نجي لللاير اللي بعده الخاص بالانكودينج. زي ما شفنا قبل عندنا كم طريقة ممكن نعمل بها انكودينج للداتا حقتنا، كل واحدة بمساوئها وعيوبها. يعني مثلا إذا جينا شفنا جوجل بروتوكول بفر الكومباكت، ده بيكون طريقته إنه الداتا كلها بتكون encoded as binary digits. ميزته إنه very efficient، يعني ما بيستهلك لي باندوث كتيرة في الواير عندي لأنه هو binary digits، مقارنة مثلا بالجيسون أو الXML لأنه كل شيء بيكون represented as text، فبياخد مني باندوث أكبر، فالإفشنسي بتكون أقل. زي ما عارفين إنه الأرقام بتاخد number of bits أقل من الكاركتر أو السترينجز في لما تعمل لها transmission. والصورة هنا بتوري شكل الانكودينج لكل طريقة ممكن يكون عامل كيف. التليمتري عشان تعمل لها configuration ممكن يتعامل بطريقتين، ما يسمى بالدايل ان أو الدايل اوت.
الفرق بينهم شنو؟ إذا مسكنا الدايل اوت هي المنتشرة أكثر ممكن نقول. الكونفيجريشن والانيشيشن للترافيك بيكون من الراوتر إلى الكولكتر، من السندر حقي للكولكتر. يعني أنا بعمل كونفيجريشن للراوتر، بقول له ده الديستنيشن حقك، بيسمع عن الاي بي ده في البورت ده، برسل له الموديل الفلاني ده كل مثلا 30 ثانية. والراوتر بيبدأ يرسل بغض النظر عن حالة الكولكتر حقي هل هو اب او داون. اما في حالة الدايل ان الانيشيشن بيكون من الكولكتر سايد او من اذا عندي مانجمنت سيرفر، انا اول شيء بعمل انيشيت السيشن بيني وبين الراوتر، بعد ذلك بعمل بطلب السبسكريبشن معين، التليمتري سبسكريبشن معين، والداتا بتجيني من الراوتر طالما السيشن دي اب. اللحظه اللي بيحصل اي بريك للسيشن الراوتر بيوقف يسحب الداتا. في الدايل اوت انا ممكن يكون الترانسبورت لاير حقي تي سي بي او يو دي بي او جي ار بي سي، لكن في الدايل ان انا محكوم الا اكون شغال جي ار بي سي بس، لانه بستغل الريموت بروسيجرز كولز عشان تكونفيجر الراوتر انه بيعمل دايناميك تليمتري كونفيجريشن. طيب نيجي للتليمتري سيت اب اللي احنا مطبقينه عندنا. زي ما شايفين حنبدا من الشمال. هو شيء عندك الراوتر بيرسل الداتا عن طريق التليمتري، وبرضه عاملين له SNMP مونيتورنج. التليمتري قاعدين نعملها كولكشن عن طريق اوبن سورس تول ديفلوب باي سيسكو مسمينها بايبلاين، ونفس الشيء بالنسبة لل SNMP الكاكتي داتا قاعدين نعملها كولكشن عن طريق تيليجراف اوبن سورس تول، وقاعدين نخزن الداتا بين حقة البايبلاين والتليجراف في الانفلكس دي بي اللي هو اللي بيشتغل كالستورج حقنا، بالاضافه ان اللي بيشيل كوبي من التليمتري داتا برضه بنوديه للبيج داتا الداتا وير هاوس حقنا عشان بعد ذاك للاناليتكس والاي اي والبريدكشن وكده. الانفلكس بناخد منه فيجواليزيشن عن طريق الجرافانا، والكاباسيتور برضه عشان الاليرتس والنوتيفيكيشن وكده. هنا اكزامبل للسامبل كونفيجريشن للتليمتري على سيسكو اس ار ديفايس. زي ما شايفين ممكن نقسم الكونفيجريشن لثلاثة اجزاء او ثلاثة اقسام. القسم الاول اللي هو بتاع الوير اند هاو، انا بحدد فيه وين بدي اودي الداتا حقتي وكيف. زي ما شايفين حددت مثلا عندي الكولكتر حقي في الاي بي الفلاني على البورت الفلاني، نوع الانكودين حقي يكون سيلف ديسكرايبنج جي بي بي، البروتوكول تي سي بي. الجزئيه اللي بعدها خاصه بالوات اللي هنا بختار فيه الداتا موديل اللي انا عاوزه. انا هنا اخترت الداتا موديل الخاص بالانترفيس. والجزئيه الاخيره بعمل فيها ديفاين للسبسكريبشن باني بربط الديستنيشن مع السنسر. زي ما شايفين عملت سبسكريبشن سميته باسم، قلت له او قلت له السنسور جروب الانترفيس ستاتس مع ديستنيشن ماي كولكتر كوميت. زي ما شايفين الكونفيجريشن بسيط ما فيه تعقيدات يعني. واذا نظرنا لجونيبر او هواوي حتلقى نفس الكونفيجريشن تقريبا مع اختلاف المسميات. هنا الكونفيجريشن للبايبلاين كولكتر حقي برضه زي ما شايفين مقسوم لقسمين، عندي الانبوت كونفيجريشن والاوتبوت كونفيجريشن. الانبوت اللي هو جايني من التليمتري بعرف فيه نوع الانبوت والتايب حقي تي سي بي الكابسوليشن ستريمينج تليمتري، والبورت اللي حاسمع عليه نفس البورت اللي عملت له كونفيجريشن في التليمتري 8056. بالنسبه للاوتبوت احنا في السيت اب حقنا قلنا الاوتبوت حقنا هيكون انفلكس دي بي. انا برضه بعرف حقي الستيج هيكون اوتبوت التايب ماتريكس الفايل. الاوتبوت حقي انفلكس والاي بي والبورت خاصين بالانفلكس شنو واسم الداتابيس. برضه يعتبر كونفيجريشن بسيط. هنا حبيت اعرض لكم بعض اليوز كيسز اللي استفدنا بيها من التليمتري. الداشبورد المفتوح قدامكم ده الجرافانا اوبن سورس تول اللي هو الفيجواليزيشن لاير. زي ما شايفين مثلا هنا على في الكورنر فوق على يدك اليمين ممكن تشوف مثلا انا الديفايس اللي عندي فيه
كم انترفيس، كم انترفيس اب، كم انترفيس داون، كم انترفيس ادمن داون. برضه زي ما شايفين مثلا السي ار سي ايرورز دي حاجه متوفره عن طريق الاس ان ام بي، لكن بقدر اشوف هنا عن طريق التليمتري. هنا برضه مثلا البي جي بي ستاتس، البريفكس كاونت حقي، التغير في البريفكس كاونت حقي، هل قاعد يزيد هل قاعد ينقص، البي جي بي نيبلز حقيني. كون يكون عندي كل الداتا دي في داشبورد واحد بتسهل لي الترابل شوتينج في حالة المشاكل. ما زي لما تكون مثلا النتورك انترفيس داتا في سيستم والروتين انفورميشن في سيستم تاني وهكذا. لا، هنا انا اي حاجه عندي قاعد في سيستم واحد بقدر من خلالها اشوف اذا ايش المشكله حاصله. هنا برضه يوز كيس ثانيه، مثلا عندي بندل انترفيس، بقدر اشوف طوال انه هل البندل ده الترافيك موزع بالتساوي بين التو ممبرز ولا لا. اذا جينا للكونكلوجن هنلقى انه التليمتري بيقدم لنا فوائد كثيره، كونها مبنيه على البوش موديل ده ممكن يديني almost real time updates زي ما شفنا في الكونفيجريشن. انا ممكن go up to the second، يعني احنا عملنا حوالي 30 ثانيه ابديت كل 30 ثانيه بدون اي افكت يذكر على الراوتر ريسورسز. الحاجه الثانيه انا عندي flexibility عن طريق الداتا موديلنج، اني اختار شنو الحاجات اللي عاوزها وشنو الحاجات اللي ما عاوزها. السيبريشن بين المالتيبل لايرز في الانكودينج على البروسيسنج على الترانسبورت بيخلي التليمتري بيج داتا فريندلي. برضه ميزه كبيره للناس اللي بيعملوا اوتوميشن وبيستخدموا نت كونف تو ادمنستر ذا نتورك. ممكن يستخدموا الدالي موديل عن طريق النت كونف والجي ار بي سي بحيث يعملوا تو بوش كونفيجريشن للنتورك ديفايس، وفي نفس الوقت عن طريق السيم شانل ياخدوا التليمتري ابديت. نقطه ثانيه انه انا عندي multiple supporting open source application، زي ما شفنا معظم الابلكيشنز ذكرتها كان open source. يعني مثلا وممكن تغير، يعني مثلا اذا انت ما عاوز تستعمل influx وتليجراف ممكن تستعمل elasticsearch مع logstash، ممكن تستخدم كيبانا بدل جرافانا. فعندك many open source option you can choose and mix and match between. وبرضه نصت للداتا موديل بالعين المجرد تلقاه اسهل من لو قارنته بالاو اي دي في الاس ان ام بي. يعني اذا جينا هنا نفس الاو اي دي ده كان نقبل حق الانترفيس اوبريشنال ستاتس، لو جيت قريته هنا هتلقى مثلا انترفيس نيم، عملنا فلترنج على الانترفيس جيجا ايثرنت 000 اوبريشنال ستاتس. اسهل من ان انا احفظ 136121218 وهكذا. طبعا ده ما معناه ان التليمتري هي الحل المثالي اللي ممكن يحل لك كل مشاكلك هي الاوبتيمال مونيتورنج سولوشن. لا، برضه التليمتري عندها مشاكل او حاجات لازم ننتبه لها قبل ما نطبقها في النتورك حقتنا، زي الداتا موديلنج واليانج. ممكن يكون صعب لبعض الناس في البداية عشان تفهموا كيف تلقى الابروبريت يانج موديل اللي بيديك الداتا اللي انت دايرها. برضه نقطة تانية المفروض تاخد انتباه انك you need to filter your data، لانك اذا خليت التليمتري تسلك اي حاجة هتلقاها بتسلك كم كبير من الداتا you cannot handle. عشان كده لازم تعمل تيست كويس من البداية وتشوف شنو هي الحاجات اللي انت دايرها بالظبط to push it through التليمتري. ده بيكون النقطة اللي بعدها انك محتاج a proper or decent size big data setup عشان تهوست التليمتري داتا وتسيف it. وبرضه احد الصعوبات اللي بتواجه الناس انك مثلا اذا نظرنا مثلا للكاكتي كان عندك one application one box بيعمل لك كل حاجة، لكن حتى عشان تمونيتور التليمتري you need to manage multiple applications together، سواء البايبلاين حقك، سواء for example in our case الانفلكس أو الجرافانا وهكذا. وده ممكن يضيف لك operational overhead، يعني instead of managing one application now you're managing 4 or 5 applications. في الختام بحب أشكر الحضور، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من العرض التقديمي ده، وبعتذر مرة تانية إذا حسيتوا العرض كان سيء أو في نقاط كنت عايز أعطيها بعمق أكتر، لكن بس الزمن حكمنا. وإن شاء الله ممكن ننقل الدسكشن دي further في الميلينج ليست، أو maybe to have one day dedicated workshop للموضوع ده. مرة تانية شكرا لكم، السلام عليكم. So thank you very much. Okay.
Samir managed to join, so I will invite him to join to reply to any questions. I see there are some comments in the YouTube about how vendors provide private MIPs and metadata. So Samir, if you want to comment or something. Hello? السلام عليكم. سامعني؟ سامعينك يا سامر, go ahead. أيوة السؤال شنو؟ سمعت السؤال. There was a comment about how different vendors provide already MIB and metadata for their devices and vendors. How that will affect telemetry? Okay. التليمتري is not based على ال SNMP أو الميك فايل. هنا الداتا ديفينيشن بيكون بس على اليانج موديل. زي ما قلنا اليانج موديل you have two ways. عندك النيتف each vendor define their own like set of data أو موديل. عندك الأوبن config ده بيشتغل على أكوس الفندر عندك. يعني مثلا جبت الأوبن config BGP موديل لو عندك as long as the vendor supporting التليمتري. شغلته في سيسكو بيشتغل، شغلته في هواوي بيشتغل، شغلته في جيميل بيشتغل. ما عارف أنا غطيت لي الإجابة ولا لا. We have also another question: how to deploy telemetry in my network? Do I need to replace my monitoring systems? This is from YouTube. لا، أنا بشوف التليمتري ممكن يكون بالذات كخطوة أولى مكمل للإس إم بي، ما فولي ريبليسمنت، لأن زي ما قلت أنت محتاج إذا تحول الحاجات كلها الفولي إس إم بي محتاج ديسنت سايز بالداتا سيت اب، محتاج تعمل تيستينج، محتاج تتأكد إنه الديفايس حقت كلها هي سبورت للتليمتري ولا لا. يعني كبداية صعب من أول تبدأ تحول انت تقول خلاص ده الكت اوف حقي راح اوقف الاس ام بي وحق التليمتري. Okay. I see that there is no بالنسبه further. للسيت اب انا اعتقد السلايد اللي شرحت فيه السيت اب حقنا ده يعني ممكن احسن موديل ممكن تشتغل به، وممكن تبدل الاوبن سورس سوليوشن اذا عاوز. Okay. Thank you, Samir. I see that there is no further questions. There was like a lot of discussion in the chat rooms regarding DEN, regarding okay. There is a last question, Samir, sorry. How we can keep the real-time visibility without affecting the nodes? As you have mentioned, you will be getting traps every 30 seconds, nodes performance. مبدئيا هي ما ترابس، هي ستريم نتورك ستريم ما تراب يعني، لكن احنا مثلا حاليا طبقنا ال 30 سكند ان almost negligible يعني performance hit، يعني السي بي يو اعتقد زاد باي 1% او 2%، لانه الطريقه الديزاين فيها التليمتري الامبلمنتيشن بالنسبه للفندرز سبورت انه تكون البرفورمانس حقها يكون اوبتيمال يعني. Okay. Thank you, Samir. We had, as I said, we had some discussion in the chat room regarding manners, regarding DEN and the certification authority. And I would like to give like 3 opportunity for 3 persons to talk, like 1 minute. If you want to add any comments about that from the participant, or if you just want to add like a general comment. I know that we are doing a virtual setup, and I think the one thing that we miss the most is the interaction with the audience. So just for the sake of time, I will have like 3 opportunities. So if you want to talk, raise your hands or say something in the chat. Otherwise, we'll proceed to the closing remarks. Hello? So anyone? Okay.
So I think people are already tired. Okay, Ahmed Al-Makashi is raising his hand. Please go ahead, Ahmed. شكرا هبه. بس كنت داير ألمح لانه في سيسكو عندها سيرتيفيكيشن تراك بتاع اوتوميشن. فالناس قبل كان في سؤال عن انه الانسان يبدا وين لو داير يبدا اوتوميشن. لو يو فولو السيرتيفيكيت تراك بتاع سيسكو في تراك جديد بتاع اوتوميشن ممكن يكون ستارتنج بوينت للنت ادمنز. Okay, thank you. شكرا أحمد. شكرا جزيلا. Any one of the attendees want to talk? We have Buzeri. You are now allowed to talk. Please unmute yourself. Buzeri, you can talk, just unmute yourself. Hello? Buzeri? Okay, this might be a mistake or something. Anyone else? Okay. I think we will proceed to the closer remarks. As we said, it was a very different meeting given the circumstances of the corona and the virtual thing, and we hope that you enjoyed it. And so let me start by thanking our sponsors. This meeting will not happen without them. So Afrinic provided the meeting platform, and INCZA, as usual, continue to provide our infrastructure support. Thank you very much for that. It's not late, so if you are attending the meeting, feel free to get a selfie or a photo and share it with us under the hashtag virtual SdNOG-7. We have a survey. We want to hear your comments and remarks regarding how the meeting went, what we should enhance, what we should change, and hopefully this will help us in our virtual webinars in the future. So this is a Google form. Sarah will send it in the chat room and also in the YouTube, and please fill the survey and you will have probably get a gift or something. For SdNOG, we have a surprise. So Afrinic is providing 100% promo code for the exam for the participant. You will be able to join their IPv6 track and take the exam, and the details will be sent in the emails to you. We have a winners. For the people who have the most interaction and they have been engaged with us during the virtual meeting. This is a list of the name of the winners. So we have Hassan, Mustafa, Ali, Rami, Hassan Al-Ushari, Christian, Bozeri. And you will receive further details in your emails. Congratulations, and hope to see you in person next time. So don't forget to subscribe to our mailing list, to fill the survey, and thank you all for supporting and continue to engage with SdNOG. And we hope to see you at SdNOG-8, hopefully in Sudan next time in person. Thank you very much. Have a good rest of the day. Thank you.